My name is Arpan Banerjee. I am an academic counselor here at IGNOU and I have been teaching you this paper. The code of this paper is BPAG 172, Governance Issues and Challenges is the name of the paper. BPAG 172, Governance Issues and Challenges. So, I welcome you all to today's class on this paper that we have been discussing, Governance Issues and Challenges, BPAG 172. So far in this paper we have discussed the first block, which was government and governance concepts. The first block, it consisted of 4 units. Globalization, role of state, market and civil society was the first unit that we have discussed. We have also discussed the second unit, which is governance conceptual dimensions. We have also discussed the third unit, which is governance framework in India, and the fourth unit as well we have discussed, which is the stakeholders in governance. So, moving on, we have also discussed the second block, which was government and development. The second block, it consisted of 2 units, unit 5 which was changing dimensions of development, and unit 6 which was strengthening democracy through governance. We have discussed both of these. Moving on, in the third block also we have discussed the units that were there. The third block was pertaining to governance emerging perspectives. So, in that we have discussed unit 7, governance challenges and changing role of bureaucracy. We have discussed unit 8, information and communication technology and governance. We have discussed unit 9, role of media, unit 10, corporate governance. We have discussed unit 11, sustainable human development, and unit 12, transparency and accountability. The fourth block is what we are going to discuss in today's class. The fourth block is pertaining to local governance, and it consists of 2 units, unit 13, that is decentralization and local governance, and unit 14, that is inclusive and participative governance. So, we all know in our country we have a federal setup. Although we are not truly federal, we are quasi federal, because the central government has more power than the provincial governments, but here we have a 3-tier government. We have 3 levels of government. At the top is the union government, the central government, then at the state level there is the provincial government, the state government, and below that there is the local government as well. And in 1992, through the 73rd and 74th constitutional amendments, we gave constitutional status, constitutional recognition to the Panchayati Raj institutions and the urban local bodies respectively. So, we have a 3-tier Panchayati Raj system in our country, with the Gram Panchayat at the very bottom, and even below that there is the Gram Sabha as well, which is an example of direct democracy. So, we have Gram Panchayat followed by the Panchayat Samiti at the intermediate level and the Zilla Parishad at the district level. So, this is the 3-tier Panchayat model that we have. It was recommended initially by the Balwant Rai Mehta committee in 1957. Also, as far as urban local bodies are concerned, for small cities we have municipalities, and for bigger metropolitan cities we have municipal corporations, like in Delhi, in Calcutta, in Kolkata, in Mumbai, in Bengaluru, in Chennai. Also, there are certain town area boards, there are certain cantonment boards. All these things are there, town area councils, cantonment boards. So, there are different kinds of urban local bodies as well, which have constitutional recognition under Article 70, under 74th Amendment of the Constitution of India. So,
the 12th schedule, it talks about the urban local bodies, and the 11th schedule talks about the Panchayati Raj institutions. So, article 243 consists of various sub articles related to Panchayati Raj institutions and urban local bodies, and together Panchayati Raj institutions and urban local bodies in India, they cooperate also. They create the district development plan for the district. The district development board has members of both urban local bodies as well as rural local bodies, and they coordinate with each other to create the district development plan. So, in India we have a 3-tier form of government, and also for the local bodies there is the State Election Commission, which conducts elections for the local bodies, and there is the State Finance Commission as well, article 243I, which recommends that how much grants should be devolved to the local bodies by the state government. So, a total of 29 items have been given to Panchayati Raj institutions in 11th schedule, and also the Finance Commission as well, the Union Finance Commission, they also give certain grants to the local bodies via the state government. So, this is how the local bodies in India, they get the fund. So, the State Finance Commission is there, and for elections there is the State Election Commission, and 1/3 seats are reserved for women, and there are reservations also for the scheduled castes and the scheduled tribes in the local bodies in proportion of their population, which is mentioned in article 243 D of the Constitution of India. So, this is how we can see that we have a constitutionally recognized 3-tier governance, 3-tier structure of government in our country, which is very unique, and so that is what we are going to discuss in the 13th unit, and in the 14th unit we shall be discussing inclusive and participatory governance. So, when we talk about decentralization and local governance, there has been a wave of efforts globally to reform the state, especially since the late 80s and early 90s. The basic idea behind this was to bring the private players and the market forces in the governance process along with the state, thereby lessening its burden as also making it more effective and accountable. We have already discussed about the Washington Consensus. We have already discussed about how in the post Cold War era, a lot of countries, they were forced to carry out structural adjustment programs because their economies were lagging behind. As far as India was concerned, India's forex reserves were so low that it could last only a week. So, that is why India had to carry out the LPG reforms, liberalization, privatization and globalization reforms, and along with that the India also allowed market forces and private players to play a key role in the governance process. This was done to lessen the burden of the state and also to make the state more effective and accountable. So, decentralization is one such reform effort which is globally advocated. Accordingly, many countries decentralized state powers to the sub-national governments and shifted some of its powers to the periphery. India was no exception to this. Decentralization has become one of the most politically correct ideals for better governance in today's time. It is seen as the means by which the locus of power shifts from the inefficient, corruption and rent seeking central governments to more accountable, responsive
and transparent local governments. So, decentralization encourages greater political participation and increases the responsiveness of the government institutions, ultimately improving the planning and implementation of the development schemes and programs. In developing countries such as India, decentralization is seen as a progressive strategy to promote development by identifying the needs and preferences of the people through their direct participation in governance, especially at grassroots level. Local governance through decentralized institutions is set to foster participation, transparency, effective implementation of plans and programs at grassroots level, harnessing the available human resources, besides empowering the marginalized sections of the society. Decentralization has emerged as a prominent issue in the literature of public administration and is regarded as one of the most important political administrative innovations of this century. Decentralization has been and continues to be advocated as an important component of policy packages to improve governance in developing countries, especially in the context of disillusionment, which has set it on account of central planning. The centralist regimes find themselves overburdened with complex and widespread socio-economic problems. In case of India, efforts in this direction have been made since independence. There have been strong voices in favor of decentralization and to have a third tier of governance where local decisions will be taken by the people. The term decentralization is understood differently by different individuals or groups. So, the term decentralization is understood differently by different individuals or groups. Decentralization is essentially a mechanism through which power is transferred from the central government to the lower levels of government or to the field level. Decentralization is not only a device for the delegation or dispersal of administrative authority, but decentralization is also a democratic method of devolution of authority. Decentralization refers to the physical location of facilities and the extent of dispersal of authority throughout an organization. Hence, it is an arrangement by which the ultimate authority to command and the ultimate authority to make decisions is delegated to the local level. It is argued that assigning of functions and responsibilities for their efficient and effective performance to the decentralized local levels, where they are allowed to decide many matters, and a few cases involving major policies or interpretations are referred to the higher levels of the organization, and this is yielding positive results. The concept of decentralization as it applies to India presents a different approach to the decentralization of political and administrative powers. Decentralization was apparently intended to conform to the model of democratic decentralization, in which powers and funds are transferred from higher level to the lower level. Having its mixed goals of democracy, decentralization and development, it implies devolution of governmental powers and responsibilities, decentralization of political institutions, development of local leadership and strengthening the efforts for economic modernization. Decentralization is a process whereby the government divests itself completely of certain duties and responsibilities. To be precise, decentralization is an ideological principle associated with objectives of self-reliance, democratic decision making, popular participation in governance
and accountability of public officials to citizens. Decentralization is a prime mechanism through which democracy becomes truly representative and responsive. Decentralization is also a political process as well. Decentralization is dispersal of authority among the lower levels of organization and its field offices. Decentralization thus creates a sense of responsibility in local decision making. Agencies with more or less independent existence and powers. Decentralization is sharing the decision making authority with lower levels in order to improve the efficiency of governance. Decentralization has been looked at as a singularly useful model of administration to deliver the public services from convenient local centers close to the citizens' locality and thus more responsive to local needs. The developing world has undergone some form of decentralized governance in line to meet people's demands. Bringing administration to the doorsteps of the citizens and establishing a direct relationship between the citizens and the government is one of the biggest goals of decentralization. Decentralization and local governance. The urge for decentralization has come from many sources. Firstly, it has been prompted by the need to deliver the basic public goods such as food, housing and water from local units of administration. Secondly, most people in the developing countries live in rural areas which are away from the center of the governance, which is away from the district headquarters also. Administration has to penetrate the rural areas and link these up with the nation as a whole. Thirdly, in many countries, sociological diversities manifest themselves in ethnic, linguistic and religious differences. Administration needs to be decentralized in response to regional diversities. Fourthly, regional and local resources can be utilized for the area development process purposes only if administration would move out to the regions and localities. Fifthly, decentralization has its own value in political and administrative terms. Politically, local participation in development activities with intensive response paves the way for meaningful articulation of local demands. Planning thus becomes much more realistic and receives ready political support. From the administrative point of view, local capability to govern local areas increases through local governance and decentralization. Decentralization is expected to release local energies and enlist local support for development activities. In the process, the local community can steadily attain political and administrative maturity. Finally, decentralization is needed to institutionalize participations of citizens in the development process. In the words of Rajni Kothari, who said this in 1988, decentralization is an alternative system of governance based on a people-centered approach to sorting out local level problems. In the entire process, people are located at the center of power, so that they become the basic engine of the development process and not as hitherto just a cog in the machine. Decentralization, as we have seen, is an important component of policies to improve governance in the developing countries and is often regarded as a necessary precondition for socio-economic and political decentralization. In this context, different dimensions of decentralization can be identified. For example, administrative, political, functional and fiscal. These dimensions they reflect the different meanings and often the different terms that are associated with decentralization. When we talk about political decentralization,
Political decentralization refers to transfer of political powers and functions from the central levels of government to the lower levels of governments, which are elected by the local citizens and which have some degree of local autonomy. It means that the powers and functions which are concentrated in the hands of the higher level political organs can be decentralized to the lower level political organs that have been democratically elected by their constituencies. In India, the process of political decentralization, which started in 1959 on the recommendations of the Balwant Rai Mehta committee we have already discussed, finally got implemented in 1993 by way of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. So, in our constitution, Article 40, it asks the state to organize village panchayats. It is a part of the directive principles of state policy, and it was one of the dreams of Gandhiji also, who viewed India as a collection of village republics, and Gandhiji was in favor of panchayati democracy, panchayati raj, of strengthening the panchayats, because he gave his theory of oceanic circles, in which the village was the very core, the very center of the development process of the society. And also he favored cottage industries as well. As a result, now there are governments at 5 levels. For example, there is the state government, there is the central government, there is a district government, there is a block government, and finally there is the village government, making the governance process more representative and locally elected representatives. Administrative decentralization. Administrative decentralization refers to the transferring of authority, resources and responsibilities to the lower officials in the administrative hierarchy of organizations. Administrative decentralization also means decentralizing powers or functions to the subordinate units. It involves placing planning and it aims at providing better facilities and services to the people through the local authorities. In India, though the development process started way back in 1950 after the setting up of erstwhile planning commission, yet we could not achieve the developmental goals. The main reason for this was that the welfare policies and programs which were meant for the people top down, and the local people could not get any benefits of these policies and programs, as the local perspective was not taken into account while formulating these policies and programs. Then we have functional decentralization. Functional decentralization refers to transferring subject specific functions to local tiers in order to enable them to discharge their responsibilities in an effective and efficient manner. It means that the sphere of activity of each tier should be clearly specified, and each tier should be allowed to function independently. Functional decentralization is an essential condition to strengthen the units of participatory governance. In India, there was absence of clear cut functional jurisdiction so far as the local tiers were concerned. With the passing of the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Acts of 1993, the issue of functional decentralization has been taken care of. However, still there is no clarity with regard to the functional jurisdiction of each local tier. In many states, there are overlapping functions as well. If we talk about financial decentralization involves devolving powers with regard to taxation, funds and expenditure upon local bodies
in order to first improve the financial position and then giving them the financial autonomy for planning and implementation as per the local needs. Devolution of funds upon the local bodies by the state is important in order to augment financial capacity of the local bodies. In order to provide local bodies scope to prepare plans as per local needs and then to incur expenditure, financial decentralization becomes all the more important, it becomes necessary. The local bodies in India could not function properly because of lack of funds. Local bodies in India, they had to depend on the devolutions and grants in aids from the state government. This problem has also been taken care of to some extent after the passing of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. The acts empower the local bodies to levy and collect the taxes. Thus, we see that various dimensions of decentralization, they got implemented in the constitution through constitutional amendments in India. Decentralization and local governance has been a major concern in India since long. It goes back to Lord Mayo's resolution of 1870, which advocated decentralization and made arrangements for strengthening the municipal institutions and involving more and more Indians in these bodies. So, it is called the Magna Carta of local governance in India. Lord Ripon's resolution of 1882, it strongly advocated for the cause of decentralization of governance in India. So, this resolution is called the Magna Carta of local governance in India, not Mayo's resolution. The British administration was not prepared to accept the Ripon thesis as they questioned the competence of Indians to manage local administration and feared a general weakening of field administration under a local self-government regime. The resolution of 1882 was held as the Magna Carta of local government in India. Thus, the Decentralization Commission Report 1909 and the Government of India Acts 1919 and 1935 also favored local governance. So, the Government of India Act 1919 introduced diarchy in the provinces and local self-government became a transferred subject under the charge of a popular minister of the provincial legislature. The act increased the taxation powers of the local bodies, lowered the franchisee, reduced the nominated element and extended the communal electorate to a large number of citizens. The Act of 1935 for the first time introduced a federal form of government and confirmed provincial autonomy on the provinces and envisaged self-government for the country as a whole. The second phase of the debate in post-independence India was staged on the floor of the Constituent Assembly. Panchayati Raj was an important component of Mahatma Gandhi's vision of future India, in which the village was to be at the center of the development process. It was in deference to the wishes of Mahatma Gandhi that Article 40 of the Constitution of India was adopted, stipulating that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. After the publication of Ashok Mehta Committee report in 1977 and its experimentation in the states of Karnataka, West Bengal and Andhra Pradesh, hectic activities at the central level started towards strengthening grassroots democratic organizations and achieving the goals of real democratic decentralization.
Some of the committees set up by the central governments are the Committee on Administrative Arrangements for Rural Development CAARD in 1985, the Lakshmi Mal Singhvi Committee for the Concept Paper on Panchayati Raj Institutions 1986, the Sarkaria Commission of 1988, the P.K. Thungon Committee of 1988. The net result of these recommendations was finally that a 3-tier Panchayati Raj was accepted. All political parties by and large arrived at the conclusion that it was high time to give constitutional status to the Panchayati Raj institutions and municipalities. The result of such consensus was the introduction of 64th and 65th constitutional amendment in July 1989 in the parliament. The bill was passed in the Lok Sabha. However, it failed in Rajya Sabha due to some serious apprehensions regarding the timing and the intention of the bill, and it could not become a law. After the defeat of the 65th, 4th and 65th amendment bills, the National Front government introduced in Lok Sabha on after the defeat of the 64th and the 65th amendment bills, the National Front government introduced in the Lok Sabha on 4th September 1990 the 74th and 75th constitutional amendment bills 1990. However, this bill died an unnatural death when the Janata Dal government collapsed before the passing of the bill. Vishwanath Pratap Singh had to resign. The Constitution of India defines panchayats as institutions of local self-government in rural India. The 73rd and 74th Amendment Acts have constitutionalized the panchayats and municipalities and is a step in the direction of speeding up the process of decentralization and giving strength as well as stability to local institutions. They are historic in nature as they have got the potential to transform the existing character of our country. It is made mandatory for all the states to set up 3-tier, in smaller states having less than 20 lakh population 2-tier bodies both in the rural and the urban areas. Periodic elections to all the tiers at regular level interval of 5 years, and if dissolved earlier, fresh elections to be held within 6 months. Reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in all panchayats and municipalities has been constitutionally provided. 1/3 reservation of seats for women in panchayats and municipalities. All posts at all levels with 2 exceptions to be filled by direct elections. Indirect elections to the post of chairman at the intermediate and apex tiers. The creation of a state election commission also, which we have already discussed, to conduct elections to Panchayati Raj institutions and municipal bodies. A state finance commission to be set up in each state every 5 years in order to review the financial position of the Panchayati Raj institutions and municipal bodies and to make recommendations to the state government to improve their financial situation. And also the second Administrative Reforms Commission, in one of its reports, mandated the state government to present an action taken report within 6 months in the on the floor of the Legislative Assembly of the state regarding what they have done to implement the recommendations of the State Finance Commission to financially strengthen the local bodies, be it rural or urban. Devolution of powers to the panchayat bodies to perform 29 functions. Organization of Gram Sabhas and Ward Committees. The 74th Constitutional Amendment Act, it provides for constitution of District Planning Committee DPC and
and the Metropolitan Planning Committee MPC to prepare a development plan uh, Article 243M of the 73rd Constitutional Amendment Act, it exempts certain areas from this. These are the 5th schedule areas. The 6th schedule areas which were in the 5th schedule areas, Panchayati Raj was introduced through the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act of 1996, which was implemented on the recommendations of the Bhuria Committee. So, in 6 scheduled areas, since there is the Autonomous District Council ADC, so they are the ones in charge of local governance. However, in 5th scheduled areas there is Panchayati Raj, and there is the tribal council, the village council, whose recommendation, whose permission has to be taken in order before doing any developmental work or building any infrastructure there in 5th schedule areas. So, the tribal communities are the marginalized sections who have been for long isolated from the mainstream development process. At the same time, their customs and traditions are to be protected and remain unchanged and uninterrupted. Their indigenous traditional forms of governance have also been incorporated in the 5th and the 6th schedule. In order to strengthen the grassroots democracy in tribal areas, Part 9 of the Constitution of India, which deals with panchayats, has been specifically extended through an act of parliament called the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act, PESA Act of 1996. This provides for certain exclusive and wide ranging powers for these local bodies, village bodies of these 5th schedule areas. Mere legislative enactments do not ensure effectiveness and viability of the Panchayati Raj institutions in the states. What is important is their operationalization. Even after more than 2 decades of passage of the 73rd Amendment Act, their functioning reveals the fact that at the operational level there are large variations among the different states which have implemented. According to Article 243A of the Indian Constitution, a Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village level as the legislature of a state may by law provide. The elected representatives are made accountable to the electorate through the Gram Sabhas, hence they have to be vigilant. At the same time, it has to meet periodically with maximum participation of the people. Initially, this was not happening and the benefits did not reach the needy. However, in some states, the Gram Sabha has started meeting on a more regular basis, and the benefits of the rural development program started reaching the common man. At the same time, in some cases, those benefits did not reach the common man also. In the state of Kerala, where the first Gram Sabha was organized way back in 1996, more than 2 million persons participated in it. In general, the Gram Sabhas were a huge success and generated public debate on development all over Kerala. In Madhya Pradesh, the Gram Sabhas got a new status through a law to ensure holistic development of villages. In West Bengal, absolute power has been given to the Gram Sabha. The 11th schedule, which assigns 29 subjects to the Panchayati Raj institutions, have been added in the body of the constitution. It was expected that the state legislature by law would endow such powers and
authority to panchayat so that they could function as institutions of self-government. But the powers and functions were not actually transferred to the Panchayati Raj institutions in the true sense of the term, as no detailed executive instructions regarding devolution were issued. As a result, there exists variation from state to state with regard to assigning powers and functions to each tier of Panchayati Raj institution. In the state of Karnataka, for example, the state government has retained many regulatory, controlling and supervisory powers, which in fact takes away the autonomy of Panchayati Raj institutions. The experience gained so far is that at the district levels, various bodies are there which are overlapping. The Panchayati Raj institutions therefore have to be content with backseat driving. Under the governmental direction, each level is now conducting activity mapping. The activity mapping now being undertaken by states is being done in the expectation that it will clearly identify the functions which are to be performed at each level of the panchayats. This will help in assessing the revenues required and assigning its sources. In addition, it will also give more autonomy to the panchayats. The functioning of the Panchayati Raj institutions with regard to the mandatory provision for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes and 1/3 reservation for women, including women from scheduled castes and scheduled tribes, reveals that in spite of the reservation for the above category, the problem has not yet been solved. In most cases, democratic decentralization has made politics more inclusive for women, scheduled castes and scheduled tribes, but has done far less to empower them. Decentralization and local governance. Initially, by and large, only those individuals were elected from reserved constituencies who had the patronage of the dominant sections of the society and who functioned like the mouthpiece of the affluent sections in the formal sense. But slowly the scenario started changing, and today the situation is much better. Today the democratic base of women has widened. Indeed, around 80% of all women elected are from reserved seats. It has also motivated many women to contest elections and participate in the political process. Women members have performed their roles in a very constitutional and diligent manner. They have taken up many serious issues relating to the development of their areas. They have fought against odds and taken up issues which cater to the vital needs like children's education, safe drinking water, primary health care facilities for women, nutrition, etc. For example, a women sarpanch of Chand Samant Gram Panchayat in Karnal district of Haryana has developed a 3-pond system under the erstwhile Manrega, now the VBG Ramji, with the help of the Panchayat. Similarly, another woman Gram Panchayat of Namkhana Gram in West Bengal has ensured functional standing committees on women and children. She has emphasized on self-help group formation, joyful learning and nutritious food for the children. According to Patnaik, it is clear that women's leadership in panchayats is transforming India. These elected women are now role models to other women in their villages. So, if we talk about, let's move on now to the unit 14, which is inclusive and participative governance. In the past few decades, there has been a rising concern in advancing sustainability for development. Central to this concern is the increasing global agenda towards re-examining the capacity of the state and non-state actors to foster development outcomes with people irrespective of caste, creed, race, religion, gender, disability and income levels. In 2011, the former President of India, Dr. Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, in his lecture delivered at Harvard University, envisioned for a clean environment without pollution, prosperity without poverty, peace without fear of war, and a happy place to live for all citizens of the world. What is needed is the participation of multiple stakeholders. In a developing country context, there has been a considerable shift in widening the scope for people's participation through
governance structures that are transparent and accountable. Specifically, these shifts intend to accelerate changes in the fundamental structure and functioning of the state from a closed, centralized, rigid and static system to an open, decentralized, flexible and dynamic system with multiple centers of powers and layers involved in decision making. Different ways have been explored to strengthen democracy in both developed and developing countries. We shall discuss the functioning of these different processes. Let us begin this section with the case of the Bhopal gas tragedy. In December 1984, a highly toxic leak of methyl isocyanate gas from the pesticide plant UCIL Union Carbide India Limited in Bhopal, Madhya Pradesh claimed the lives of over 5,000 and injuries to 5 lakh individuals. Such industrial disaster is a wake up call for the ongoing and upcoming corporate projects to comply with environment standards. A report of Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, on the Bhopal gas tragedy indicates that within the radius of 3.5 km from the factory and beyond, the soil and groundwater have been contaminated with cancer and birth defect causing chemicals. Such worst industrial disasters raises questions on several issues pertaining to governance vis-a-vis social and environmental justice, safety of human lives, flora and fauna, rehabilitation for victims, restoring normal life, etc. Even after 35 years of the tragedy, not only 35 years, even after now it is 42 years, almost 41 plus years of the tragedy, people of Bhopal continue to suffer because of the effects of harmful substances. In this strategy, people were completely unaware of the hidden chemicals. The need for citizen participation has been seriously felt only in the wake of such injustice. For example, the Supreme Court in the MC Mehta versus Union of India case, it said that it is the responsibility of the companies to ensure that if any such leak takes place, then they pay the damages, they pay for the damages. So, the inclusive and participative governance. There has been several instances where efforts to foster environment friendly practices were neglected by industries, and this made the government to bring in people as development actors. In 1994, people's involvement became mandatory with the promulgation of Environment Impact Assessment Notification. It states that environmental clearance is possible only after public consultation in projects related to mining, thermal power plants, river valley infrastructure and roads. Although environment impact assessment is a decision making tool available for people to review the potential social and environmental impact, the success of environmental impact assessment depends on the people's ability to define the problems that are likely to affect them. In essence, more joined up dialogues and partnerships between states, citizens and non-state actors are likely to increase coordination and innovation. Above all, it has the potential to prevent disaster. Several state governments, with the aim to be accountable, transparent and responsive towards delivery of public services, have embraced the rights based approach for a citizen friendly governance. Under this approach, states such as Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and several others have enacted legislations for right to public services RTPS. In fact, Madhya Pradesh became the first state to implement the law. This act clearly delineates front offices and back office operations for catering to the needs of citizens and to ensure time bound service delivery. Citizen services centers have been established. However, the challenge in implementing this legislation includes building capacities of field level officers at two levels. First is the need for time bound citizen services. On the one hand, we have several initiatives and programs meant for prompt citizen delivery
On the other, citizen participation has been seen as an important development dimension by the state. In fact, the nature of citizen participation has evolved in India through inclusive and participative context. Firstly, inclusive context includes empowerment of marginalized sections, restoration of human dignity and sustainable livelihood, etc. Secondly, participative context includes citizens' ability to develop alternatives, time and cost effectiveness and stakeholder responsiveness, etc. To begin with, let us understand about inclusive governance in India with reference to gender responsiveness. In 2013, the Ministry of Women and Child Development formally guided the state governments to adopt gender responsive budgeting in all departments and local bodies. To expedite the process, the ministry informed the states to establish a task force on gender budgeting. Gender budgeting includes Part A, which deals with women specific schemes, 100% resource allocation, and Part B, which deals with pro women schemes, 30% resource allocation. For instance, Budget 2019 proposed to increase the gender budget allocation to rupees 1,31,700 crore for the year 2019-2020. In fact, the budget makes a comprehensive financial outlay for women's safety and employment. So, gender budgeting has become very important in today's India, and that is why the government has allocated so much money as well. Ever since inclusive governance has gained prominence in social science literature, several approaches have been adapted according to the nature of the social science discipline. Vis-a-vis basic needs, alternative models of production, sustainable livelihood, rights based, etc. However, the present unit confines the decision to state interventions for inclusive governance at three broad levels. First is constitutional framework. It provides basic structure for inclusive societies. Second is institutional frameworks. In the information age, scholars and practitioners have not surprisingly been keen to ask the question how to engage citizens for a meaningful interaction between state and society. Logically, democratic institutions were built with the objective to educate citizens in shaping the production and consumption of available resources in order to facilitate fair and equitable distribution of resources for the marginalized. It is the nature of these constitutional commitments which elevate the position of people from a mute subject to an empowering citizen who could shape the way resources are produced and consumed. To illustrate, the fundamental rights from Article 14 to 16 of the Indian Constitution indicate that every person who lives within the country are equal before the law, and no one will be discriminated to realize their rights based on religion, race, caste, gender, place of birth, and in case of violation of these, the person can directly approach the Supreme Court. If we take the example, India's first transgender police in 2017, Prithika Yashini from Tamil Nadu became India's first transgender sub-inspector of police. Despite possessing eligibility conditions for the post, the Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board TNUSRB disqualified her candidature based on gender. However, she filed a grievance in Madras High Court, and the Madras High Court revoked her disqualification and reinstated her. Currently, Prithika along with 21 transgenders is part of the police cadre.
Pritika's campaign for transgender employment in public services was lauded by the Madras High Court and the wider society. This incident can be cited as a classic example of fundamental right article 16, which indicates that no citizen shall be discriminated or considered ineligible by the government on grounds of religion, place, gender, place of birth. So, if we talk about institutional framework for inclusive society, can inclusive society be achieved without socially responsible business? The answer to the question needs to be examined under the lens of triple bottom line TBL approach. Dimensions of triple bottom line according to Slapper and Hall 2011. Triple bottom line was developed by Elkington and opines that it has changed the landscape of state and non-state actors to measure their functioning. These dimensions will be discussed below. Environmental dimension. The environmental dimension includes the impact of industries on local natural resources. Besides, it includes profiling the quality of air and water in terms of harmful substances, quantity of water consumption, electricity and fuel energy, and safe disposal of waste. Social dimension, inclusive and participative governance. The social dimension includes the rate of unemployment, participation of women labor force, rate of crime ratio, health and well-being, access to education and government schemes, community and recreation services. Economic dimension. The economic dimension includes the flow of money and capital and its subsequent impact on personal income, per capita individual household income and job creation. According to Slapper and Hall, the development dimension of the triple bottom line include 3 P's: people, planet and profit. Corporate social responsibility gained significance especially in the post globalization era. These dimensions are inclusive and as already mentioned, it caters to the needs of the 3 P's: people, planet and profit, and enables the concerned corporate to appropriately apply to their requirements depending on the project and community. The idea of corporate social responsibility is intrinsically linked to the development discourse, which enables these corporates to contribute. By adapting to the triple bottom line dimension to development, corporate social responsibility seeks to integrate their core business strategy towards social and environmental impacts. In a way, corporate social responsibility intends to build sustainable communities by exploring new ideas and new modes of livelihoods by partnering with government and other stakeholders. Corporate social responsibilities in Indian context have been vogue in the form of philanthropic endeavors since pre-independent times. With widening inequalities vis-a-vis gender, income, health, digital and education, the need to breach these inequalities was constantly pondered over by national and international agencies. As a result, Government of India came up with the National Voluntary Guidelines for Social, Economic and Environmental Services. So, CRISIL Foundation report on corporate social responsibility expenditure points out that during the period 2015 to 2018, the Indian companies had spent over 50,000 crore on corporate social responsibilities, and this CRISIL report it also highlighted that the highest social expenditure during the financial year 2018 was in education and skill development sector, followed by health and sanitation and rural development projects. From this data, it can be understood that corporate social responsibility could be a viable instrument for the development of the disadvantaged vulnerable sections of the society. Case example, in compliance to the Companies Act 2013 and Department of Public Enterprises Guidelines 2014, Oil and Natural Gas Corporation Limited ONGC has evolved its own policy on corporate social responsibility and sustainable development. Let us look into one of its successful project in Kashmir. On February 21st, 2019, ONGC was honored with
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries FICCI award. In collaboration with the Indian Army and NGO Research and Extension Association for Conservation, Horticulture and Agroforestry (RECHA), ONGC undertook CSR projects in skill development, education and rehabilitation work. Notably, the public sector company has been positively impacting the lives of the youths. The skill development courses have been certified by the Associated Chambers of Commerce and Industry of India, that is ASSOCHAM, and National Skill Development Corporation, and ONGC reported that around 150 girls have been trained in fashion designing, stitching and tailoring and hundreds of other activities. So, in today's class we have discussed these two units, inclusive and participative governance, and we have discussed about local governance. So, we pretty much done with this paper of ours, and I hope whatever we have discussed in this paper so far in the 14 units that we have discussed in the class, I hope you have understood it. So, I thank you all for joining today's class. Namaste.
BSOC 101 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 2 ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ దీన్ని మనం తెలుగులో సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావం అని అంటూ ఉంటాం అనమాట. ఈ లెసన్ గురించి మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాం అనమాట. తర్వాత సమాజ శాస్త్రము, సామాజిక మానవ శాస్త్రం అనే అంశాలలో దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రెండు కూడా విడదీయలేని విధంగా కలిసి ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకున్న విషయం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కాలానుగుణ్యమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు శాస్త్రాలని విడివిడిగా చూడటం అనేది మనం నేర్చుకున్నాము. వాస్తవానికి సామాజిక మానవ శాస్త్రము అనేది సమాజ శాస్త్రానికి అత్యంత సన్నిహితమైన విభాగంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. కొన్నిసార్లు పరిశోధన మరియు పద్ధతికి సంబంధించిన కొన్ని రంగాలలో సామాజిక శాస్త్రము సామాజిక మానవ శాస్త్రం నుంచి వేరు చేయటము చాలా కష్టసాధ్యమైనదిగా మనకు తెలిసిన విషయమే. సామాజిక శాస్త్రంలో కూడా ఈ రెండు విభాగాలు సాపేక్షికంగా కొత్తవే. సారూప్యత ఉన్నప్పటికీ సామాజిక శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రము దాని ప్రారంభం నుండే సామాజిక మానవ శాస్త్రానికి విభిన్న చారిత్రక మూలాలు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క ఆవిర్భావము సామాజిక శాస్త్రం కంటే కొంత ముందుగానే జరిగిందనేది మనకి సామాజిక పద్ధతుల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయం. ఈ రెండు శాస్త్రాలలోని విషయాల మధ్య తేడాను గుర్తించడము చాలా కష్టంగా ఉంటూ ఉండేది. సామాజిక శాస్త్ర ఆవిర్భావాన్ని గుర్తించడము సాపేక్షికంగా సులభంగా కాగా సామాజిక మానవ శాస్త్రము మానవ శాస్త్ర ఆవిర్భావము మరింత సంక్లిష్టమైనదిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ రెండు శాస్త్రాల మూలాలు అనేక శతాబ్దాల కింద నాటివి అయినప్పటికీ 17వ శతాబ్దంలో మాత్రమే ఒక విద్యా విభాగంగా ఆవిర్భించాయి. మనము ఈ యూనిట్ను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు శాస్త్రాల ఆవిర్భావంలోని విభిన్న చారిత్రక పరిమాణాలు కూడా మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ సామాజిక శాస్త్ర ఆవిర్భావం, సామాజిక శాస్త్ర విభాగంగా సమాజ శాస్త్రము ఆవిర్భించడాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు శాస్త్రీయ కారకాలను అర్థం చేసుకోవటము ముఖ్యమైన విషయంగా మనం గుర్తించాలి. 18వ శతాబ్దము 19వ శతాబ్దంలో పశ్చిమ ఐరోపా వేగవంతమైన ప్రగాఢమైన మార్పులను సంతరించుకుంటూ ఉన్న టైంగా చెప్తూ ఉంటాము. ఇది సమాజం గురించి, అందులో వ్యక్తి స్థానం గురించి అవగాహనలో ఒక సమూలమైన మార్పుకి దారితీసింది. శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలు మరియు శాస్త్రీయ పద్ధతుల పరంగా గణనీయమైన పురోగతి కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నది. అప్పుడు పరిస్థితుల్లో ప్రకృతి శాస్త్రాలు ఇంకా శైవ దశలోనే ఉన్నప్పటికీ భౌతిక ప్రపంచ అధ్యయనం కోసము క్రమబద్ధమైన పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయటము ప్రారంభిస్తూ వచ్చాయి. కాంటే మరియు డర్క్హైమ్ వంటి తొలితరం సామాజిక శాస్త్రవేత్తల మధ్యలో మెదిలిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, మానవ సామాజిక ప్రపంచ అధ్యయనానికి కూడా ఇలాంటి శాస్త్రీయ క్రమబద్ధమైన విధానాన్ని వర్తింపచేయవచ్చా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది. శాస్త్రీయ మరియు సాంకేతిక పురోగతులు సాంప్రదాయ గ్రామీణ వ్యవసాయ సమాజాన్ని ఆధునిక పట్టణ పారిశ్రామిక సమాజంగా మార్చడానికి కూడా దారితీస్తూ వచ్చాయి. మనము తరువాత అధ్యయనం చేయబోయే కొన్ని ఆవిష్కరణల కారణంగా ఉత్పత్తి స్థాయి చిన్న గృహ ఆధారిత స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి కర్మాగారాల వంటి సంస్థగా మారింది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటువంటి అభివృద్ధితో పాటు ప్రధాన రాజకీయ సంక్షోభాలలో సహా పశ్చిమ ఐరోపా సమాజంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిన విస్తృతమైన సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ మార్పులు కూడా సంభవిస్తూ వస్తూ వచ్చాయి. ఈ విస్తృతమైన మార్పులు పారిశ్రామికీకరణ మరియు ఆధునీకరణ ప్రక్రియకు కేంద్రమైనప్పటికీ ఒక విరుద్ధమైన పరిస్థితిని సృష్టిస్తూ వచ్చాయి. ఇది విరుద్ధమైనది ఎందుకంటే ఇందులో ఏకకాలంలో ఆశ
మరియు నిరాశ కూడా కనిపిస్తూ వచ్చాయి. ఆశకు కారణము ఒకప్పటి సాంప్రదాయ సమాజం నుంచి ఇటు జీవితంలోని సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక మరియు రాజకీయ అంశాలు, ముఖ్యంగా అంధకార యుగాలలో చర్చి పాలన నేపథ్యంలో హేతుబద్ధమైన మరియు ప్రబుద్ధమైన తత్వశాస్త్రంగా పరిగణించబడిన దాని వైపు రూపాంతర చెందడం అన్నమాట. అయినప్పటికీ మానవ సృజనాత్మకత మరియు హేతుబద్ధత పెంపొందించిన ఈ ఆధునిక సమాజము మునుపటి స్థిరమైన వ్యవస్థల స్థానంలో కొత్తవి వస్తుండటము, నిరంతరము అస్వస్థత మరియు గందరగోళ స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నాయి. 19వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్ధంలో జరుగుతున్న ఈ మేధోపరమైన మరియు భౌతిక సామాజిక మార్పుల నేపథ్యంలో సమాజ శాస్త్రము ఒక ప్రత్యేకమైన విజ్ఞాన శాస్త్రంగా ఆవిర్భవించిందని చెప్పుకోవాలి. సమాజ శాస్త్రము ఒక విద్యా విభాగంగా ఆవిర్భవించడానికి దోహదపడిన కొన్ని కారణాలు మనం చర్చిద్దాం. ఇందులో మొదటిది జ్ఞానోదయ కాలం. జ్ఞానోదయ లేదా వివేక యుగము అనేది 18వ శతాబ్దంలో ఐరోపాలో తాత్విక ఆలోచనలలో గణనీయమైన మార్పులు తీసుకువచ్చిన ఒక మేధో వికాస కాలంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ కాలంలో సమాజ జీవితానికి సంబంధించిన అనేక అప్పటి ఆలోచనలు మరియు నమ్మకాలు కొట్టబడి వాటి కొత్తవి వచ్చాయి. జ్ఞానోదయంతో సంబంధము ఉన్న అత్యంత ప్రముఖమైన ఆలోచన పరులు ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్తలు చార్లెట్ మరియు జీన్ రూసో మొదలైన సామాజికవేత్తలు ఈ కాలము అప్పటి భూస్వామ్య ఐరోపాలో ఉన్న తత్వశాస్త్రం నుంచి ఒక సమూలమైన మార్పును మనకి సూచిస్తూ వచ్చింది. సామాజిక మరియు నైతిక వ్యవస్థలు ఇకపై దైవికంగా నియమించబడినవిగా మరియు పవిత్రమైనవిగా పరిగణించబడలేదు. వ్యక్తులు నానాటికి హేతుబద్ధంగా మరియు విమర్శనాత్మకంగా మారుతూ వస్తూ ఉన్నారు. పాలకుడికి ఉన్న యుగాలు నాటికి దైవిక హక్కు సిద్ధాంతం నుంచి వైదొలగటంతో ఇప్పుడు చర్చి నుంచి రాజ్యము వరకు, రాజు అధికారము వరకు ఏది పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడలేదు. ఇది ఇకపై తప్పు చేయనిదిగా మిగలలేదు అనేది కూడా మనము ఈ విధానంలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రకృతిని, సమాజాన్ని రెండింటినీ అనుభవపూర్వకంగా అధ్యయనం చేయవచ్చనే నమ్మకము, మానవులు ప్రాథమికంగా హేతుబద్ధమైన వారనే భావన మరియు హేతుబద్ధమైన సూత్రాలపై నిర్మించబడిన అటువంటి సమాజము మానవులకు వారి అనంతమైన సామర్థ్యాలను గ్రహించేలాగా చేస్తుందనే భావన వంటి ఆలోచనల మూలాలు ఫ్రెంచ్ మరియు అమెరికన్ విప్లవాలకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన కాలంలో దృఢంగా స్థిరపడిన పారిశ్రామిక మరియు శాస్త్రీయ విప్లవాల ఫలితంగా ఇవన్నీ కూడా పరిగణించబడ్డాయనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత శాస్త్రీయ విప్లవం ఇక్కడ 14వ శతాబ్దం నుంచి 16వ శతాబ్దం వరకు కొనసాగిన పునరుజ్జీవన కాలంలో మానవుడు మరియు ప్రకృతి పట్ల ఒక నూతన దృక్పథంతో ఐరోపా ఒక శాస్త్రీయ విప్లవాన్ని సృష్టించింది. సహజ వస్తువులు నిశిత పరిశీలన మరియు ప్రయోగాలకు వస్తువులుగా మారుతూ వచ్చాయి. అందువలన ఈ విప్లవం యొక్క ప్రభావము కేవలము భౌతిక జీవితాన్ని మార్చడంలోనే కాకుండా ప్రకృతి మరియు సమాజం గురించి ప్రజలు కలిగిన ఆలోచనలను మార్చడంలో కూడా కీలకమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది అని చెప్పుకోవాలి. ఈ శాస్త్రీయ విప్లవంలోని కొన్ని ప్రధాన పరిణామాలు కోపర్నికస్ విప్లవము మరియు అంతకు ముందున్న భూకేంద్రక సిద్ధాంతం నుంచి సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతం వైపు జరిగే మార్పు, గెలీలియో మరియు క్లేఫర్ మరియు ఐజాక్ న్యూటన్ వంటి శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాల శకము
ప్రారంభము కావటము ప్రధానమైనది. వీరు విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని విప్లవాత్మకంగా మార్చారు మరియు శాస్త్రీయ పద్ధతిని నమూనాగా తీసుకొని సమాజ శాస్త్రాన్ని నిర్మించాలనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ఆకాంక్షను పెంచారు అని చెప్పుకోవాలి. అలానే డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతము బైబిల్లోని ఆదికాండ సిద్ధాంతంపై తీవ్రమైన విమర్శన సంధించింది. డార్విన్కు ముందు హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ మరియు పరిణామ భావనను పరిచయం చేశారు మరియు కాంటే వంటి ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్తలు ఈ యొక్క సమాజ పరిణామాన్ని నిరంతరము వివరిస్తూ వచ్చారు. కానీ డార్విన్ మానవ జీవ పరిమాణానికి సరైన శాస్త్రీయ రుజువును అందించాడు. ఇది సమాజ పరిణామ సిద్ధాంతము అభివృద్ధికి దారితీసింది. దీనిలో కేవలము జీవులు మాత్రమే కాకుండా సమాజాలు కూడా నిరంతరము ఒక నిమ్న దశ నుంచి ఉన్నత దశకు పరిణామం చెందుతున్నాయని లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని భావించబడింది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పునరుజ్జీవన కాలాంతరము మాత్రమే ప్రారంభమైన మానవ శరీర విచ్ఛేదనము మానవ శరీరం యొక్క పనితీరును ప్రజలు మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా ఎంతో సహాయపడ్డాయి. ఇవన్నీ పాత ఆలోచనలకు సవాలు చేయటానికి మరియు ప్రత్యామ్నాయాలను సూచించడానికి కూడా దారితీస్తూ వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రత్యామ్నాయాలు నిరూపించబడి పదే పదే ధృవీకరించబడితేనే అంగీకరించబడుతూ వస్తాయి, లేకపోతే కొత్త పరిష్కారాలకు అన్వేషించబడ్డాయి. అందువల్ల శాస్త్రీయ పద్ధతి ఒక ఖచ్చితమైన మరియు నిష్పాక్షమైన పద్ధతిగా పరిగణించబడింది అనేది ఇక్కడ ప్రముఖంగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఆ తర్వాత 19వ శతాబ్దము ఐరోపా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసిన సామాజిక మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులు మార్పులు. ఫ్రెంచ్ విప్లవం 1789 నాటికి ఫ్రెంచ్ విప్లవము మానవ చరిత్రలో ఒక మలుపుగా నిలిచి సమాజంలో ఒక నూతన వ్యవస్థ యొక్క ఒక ముఖ్యమైన తోడ్పాటు. ఇది భూస్వామ్య యుగానికి ముగింపు పలికింది, నాంది పలికింది. స్వేచ్ఛ, సౌభ్రాతృత్వము మరియు సమానత్వము కోసం జరిగిన పోరాటము ఈ విప్లవంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇది కేవలము ఫ్రెంచ్ సమాజంలోనే కాకుండా ఐరోపా అంతటా ఉన్న సమాజాలలో సుదూరమైన ప్రభావాలను తీసుకువచ్చిందనేది చెప్పుకోవాలి. భారతదేశం వంటి ఇతర ఖండాలలోని సుదూర దేశాలు కూడా ఈ విప్లవం సమయంలో ఉద్భవించిన ఆలోచనలచే ప్రభావితమయ్యాయి అనేది మనము చూస్తూ వచ్చాము. ప్రస్తుతము భారత రాజ్యాంగ పీఠికలో భాగంగా ఉన్న స్వేచ్ఛ, సౌభ్రాతృత్వము మరియు సమానత్వము వంటి భావనలు ఫ్రెంచ్ విప్లవం నుంచి ఉద్భవించాయి అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 18వ శతాబ్దంలో ఇతర ఐరోపా దేశాల వలె ఫ్రాన్స్ కూడా హేతువాద యుగంలోనికి ప్రవేశించింది. ఫ్రెంచ్ ప్రజలకు ప్రభావితం చేసిన ప్రముఖ తత్వవేత్తలు నిజమైన విషయాలన్నిటినీ హేతువు ద్వారా నిరూపించవచ్చని విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. హేతువాదులు ఈ ఆలోచన పనులతో మంటెన్యూ మరియు లాక్, వోల్టైర్ మరియు రూసో వంటి సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వీరిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈ ఆలోచనలు ఫ్రెంచ్ సమాజంలో అప్పటికి ఉన్న సామాజిక పరిస్థితులతో కలిసి సృష్టించిన అలజడి, నిరంకుశ రాజరికానికి ముగింపు పలికిన ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి దారితీసింది. ఇది ఐరోపా సమాజపు రాజకీయ నిర్మాణాన్ని మార్చి ఉదార ప్రజాస్వామ్య ఆగమనాన్ని చాటి చెప్తూ భూస్వామ్య యుగాన్ని
తొలగించింది అనేది కూడా మనము ఈ పరిస్థితులను బట్టి గుర్తు ఉంచుకోవాల్సిన విషయం. 1789లో ఫ్రెంచ్ విప్లవంతో ప్రారంభమైన 19వ శతాబ్దపు అంతటా కొనసాగిన సుదీర్ఘ రాజకీయ విప్లవాల పరంపరే సాంఘిక శాస్త్ర సిద్ధాంతీకరణ ఆవిర్భావానికి అత్యంత తక్షణ కారకముగా నిలిచింది అని చెప్తున్నాం. అనేక సమాజాలపై ఈ విప్లవాల ప్రభావము అపారంగా ఉంది అనటానికి ఎటువంటి సంకోచము లేదు. ఎన్నో సానుకూల మార్పులకు ఇవి ఈ పరిస్థితులు దారితీస్తూ వచ్చాయి. అయితే తొలితరము సిద్ధాంతకర్తలలో చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించి అటువంటి తీవ్రమైన మార్పుల సానుకూల పరిణామాలే కాక వాటి ప్రతికూల ప్రభావాలు కూడా మనము ఎన్నో అప్పటి పరిస్థితుల్లో చూసాము అనేది ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్తల యొక్క అభిప్రాయం. ఈ రచయితలు ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్లో ఏర్పడిన గందరగోళము మరియు అస్తవ్యస్తత చూసి తీవ్రంగా కలత చెందారు అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరియు సమాజంలో క్రమాన్ని పునరుద్ధరించాలని కూడా వీరు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ కాలంలోని కొంతమంది తీవ్రవాద ఆలోచన పనులు మధ్య యుగాల నాటి శాంతియుత మరియు సాపేక్షకమైన క్రమబద్ధమైన రోజులకు అక్షరాల ఆకాంక్షిస్తూ వచ్చారనేది కూడా మనము గమనించాలి. మరింత హేతుబద్ధమైన ఆలోచన పనులు, సామాజిక మార్పు అటువంటి పునరాగమాన్ని అసాధ్యం చేసిందని గుర్తించారు. అందువల్ల 18వ 19వ శతాబ్దాల రాజకీయ విప్లవాల వల్ల తలక్రిందులైన సమాజాలలో క్షమాన్ని, కొత్త పునాదులను కనుగొనటానికి వారు నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ వచ్చారు. సామాజిక క్రమము అనే అంశము ఉన్న ఈ ఆసక్తి సాంప్రదాయ సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతకర్తలైన కాంటే, డర్క్హీము మరియు పార్సన్ల యొక్క ప్రధాన ఆందోళనలో ఒకటిగా స్పష్టం చేస్తూ వచ్చింది. 18వ శతాబ్దం చివరికి మరియు 19వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో జరిగిన మరొక పరిణామము పారిశ్రామిక విప్లవం. ఇది కూడా సమాజ శాస్త్రము ఆవిర్భించడానికి సందర్భంగా బాగా తీర్చిదిద్దింది అని చెప్పుకోవాలి. పారిశ్రామికీకరణ ప్రారంభంతో సమాజంలో చోటు చేసుకున్న మార్పుల పట్ల తొలితరము సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు తీవ్రంగా కలత చెందుతూ వచ్చారు. ఈ పారిశ్రామికీకరణ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి పట్టణాలకు జరిగిన భారీ వలసలతో జీవన విధానాలను మార్చివేస్తూ వచ్చాయనేది చెప్పుకోవాలి. దోపిడీ వర్గ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసింది ఈ పద్ధతులు. అటువంటి అంశాలన్నీ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క పెట్టుబడిదారీ విధాన విమర్శ వంటి అనేక సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాల అభివృద్ధికి మౌలికమైన ప్రశ్నలను నిరంతరము లేవనెత్తుతూ వచ్చాయనేది అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి భావనలు ఏర్పరచుకోవాలి. తర్వాత పారిశ్రామిక విప్లవం. పారిశ్రామిక విప్లవము అనేది ఒకే ఒక సంఘటన కాదు, కానీ పాశ్చాత్య ప్రపంచాన్ని ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఆధారిత వ్యవస్థ నుంచి సర్వత్రా పారిశ్రామిక వ్యవస్థగా మార్చడానికి దారితీసిన పరస్పర సంబంధము ఉన్న పరిణామాల సముదాయాన్ని ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇది సుమారుగా క్రీస్తు శకము 1760లో ఇంగ్లాండ్లో ప్రారంభమైనది మరియు మొదటి ఇంగ్లాండ్లో, ఆ తర్వాత యూరప్లోని
ఇతర దేశాలకు వ్యాపించి ప్రజల సామాజిక మరియు ఆర్థిక జీవితాలలో గొప్ప గొప్ప మార్పులను తీసుకువచ్చింది అని చెప్పుకోవాలి. యూరప్లో, ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్లో కొత్త భూభాగాల ఆవిష్కరణ, అన్వేషణలు, వ్యాపార వాణిజ్యాల వృద్ధి మరియు తత్ఫలితంగా పట్టణాల పెరుగుదల, వస్తువుల డిమాండ్ పెరగటానికి ఈ పరిస్థితులు దారితీశాయి. ఈ వ్యవస్థలో కొద్ది మంది మాత్రమే గొప్పగా లాభపడగా మెజారిటీ ప్రజలు చాలా తక్కువ జీవితానికి ఎక్కువ పని గంటలు చేయవలసిన పరిస్థితులు కూడా క్రియేట్ అయ్యాయనేది చెప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. పారిశ్రామిక విప్లవ సమయంలో వస్తువులను భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయగల కొత్త పరికరాలు మరియు సాంకేతికలు కనుగొనబడుతూ వచ్చాయి. 1767లో జేమ్స్ కనుగొన్న స్పిన్నింగ్ జెన్నీ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు వేగవంతం చేయటానికి ఈ పరిస్థితులు దారితీస్తూ వచ్చాయి. 1769లో ఆర్క్రైట్ మరియు ఫ్రేమ్ అనే మరొక కొత్త పరికరాన్ని కనుగొన్నాడు. అది ఎంత పెద్దదిగా ఉందంటే దానిని ఇంట్లో ఉంచుకోలేక ఏర్పాటు చేయటానికి ప్రత్యేకమైన భవనము అవసరమవుతూ ఉండేది. దీని కారణంగా ఫ్యాక్టరీ వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టబడిందని మనము అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాం. దీనివల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి వ్యవస్థకు దారితీసింది అప్పటి పరిస్థితులు. తదనంతరము ఈ కొత్త ఉత్పత్తి వ్యవస్థను నియంత్రించే ఒక కొత్త పెట్టుబడిదారీ వర్గము ఉద్భవించింది. ఈ విప్లవ కారణంగా సమాజము చేతిలో తయారు చేసిన వస్తువుల పాత యుగము నుంచి యంత్రాలతో తయారు చేసిన వస్తువుల కొత్త యుగానికి మార్పు చెందుతూ వచ్చింది. ఈ మార్పు పారిశ్రామిక విప్లవము ఆవిర్భావానికి నాంది పలికిందనేది చెప్పక తప్పదు. సమాజముపై పారిశ్రామిక విప్లవం యొక్క ప్రభావము ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పుతో పాటు సమాజంలో కూడా అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ వచ్చాయి. పెట్టుబడిదారీ విధానము మరింత సంక్లిష్టంగా మారటంతో బ్యాంకులు, బీమా సంస్థలు, ఆర్థిక సంస్థలు అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయి. అన్ని దేశాలలో పారిశ్రామిక కార్మికులు, నిర్వాహకులు, పెట్టుబడిదారులు అనే కొత్త వర్గము ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చింది. ఈ కొత్త పారిశ్రామిక సమాజంలోని రైతులు తమలాంటి చాలా మంది ఇతర ప్రజలతో కలిసి ఒక వస్త్ర కర్మాగారంలో పత్తిని చుడుతూ మనకి కనిపిస్తూ వచ్చారు. విశాలమైన ప్రకాశవంతమైన పల్లెటూరికి బదులుగా వారు ఇప్పుడు మురికిలో దయామైన పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ జనాభా కనిపిస్తూ వచ్చారు. ఉత్పత్తి పెరగటంలో జనాభా పెరగటం కూడా ప్రారంభమైంది. జనాభా పెరుగుదలతో పాటు భారీగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు వలస జరగటము పట్టణీకరణకు దారితీసింది. పారిశ్రామిక నగరాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయి. ఈ పారిశ్రామిక నగరాలు భారీ సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలతో నిండి ఉన్నాయి అనేది కూడా అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి మనము గమనిస్తూ వచ్చాము. ఈ మార్పులు సామాజికవాద మరియు తీవ్రవాద ఆలోచన పనులు ఇద్దరిని ఆందోళనకు గురి చేస్తూ వచ్చాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులు గందరగోళానికి, అస్తవ్యస్తానికి దారితీశాయని సాంప్రదాయవాదులు భయపడగా, యాంజల్స్ వంటి తీవ్రవాదులు కర్మాగార కార్మికుల కార్మిక వర్గ విప్లవాన్ని ప్రారంభిస్తూ వచ్చారు. అది సామాజిక తీవ్ర పరివర్తనకు దారితీస్తుందనేది ఆయన అభిప్రాయము. వారి
ఆందోళనలు ఒకదానికి ఒకటి చాలా భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ పారిశ్రామిక విప్లవము వారి ప్రభావం విషయంలో అనేక సాంఘిక ఆలోచన పరులు అందరూ కూడా ఏకమయ్యారు. వారు నూతన కార్మిక వర్గము యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా అంగీకరిస్తూ వచ్చారు. ఈ విధముగా తొలితరము సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళనకు గురి చేసిన పారిశ్రామిక విప్లవం యొక్క ముఖ్యమైన ఇతివృత్తాలు కార్మికుల పరిస్థితులు, ఆస్తి పరివర్తన, పట్టణీకరణ మరియు సాంకేతికలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతం యొక్క ఆవిర్భావం ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు మనము పరిశీలిద్దాము. మనము ప్రారంభంలో చూసినట్లుగా సామాజిక శాస్త్రము ఒక విషయముగా రూపుదిద్దుకుంటున్న సమయంలో ఐరోపాలో తాత్విక ఆలోచనల్లో మార్పు రూపంలో అదే జ్ఞానోదయము, ఇది అద్భుతమైన మేధో వికాసము జరిగిన కాలం. మేధోపరమైన కల్లోలము చోటు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సమాజంలో జరుగుతున్న మార్పుల గురించి జ్ఞానోదయ ఆలోచన పనులు చేసుకున్న అభిప్రాయం నుంచి సామాజిక శాస్త్ర ఆవిర్భావానికి దారితీసిన ప్రధాన మేధోపూర్వగాములు మొదటగా చరిత్ర తత్వశాస్త్రము, అంటే నమూనా యొక్క ఉనికి దశలలో పురోగమిస్తున్న వాస్తవాన్ని గుర్తించటము మరియు అది సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటాన్ని నియమాలను కూడా రూపొందించవచ్చు. సమాజము శాస్త్రీయ మరియు క్రమబద్ధమైన పద్ధతిలో సమాజ శాస్త్రాల మార్గాలలో ఇది జరుగుతున్నదనేది కూడా మనము చూస్తూ వచ్చాము. రెండవది సామాజిక సర్వే యొక్క పరిణామాత్మక పద్ధతి ఆవిర్భావము. సమాజ శాస్త్ర పరిశోధన పద్ధతిగా సమాజంలో నెలకొని ఉన్న సామాజిక సమస్యలను అర్థం చేసుకోవటానికి మరియు తద్వారా సామాజిక సమస్యలను పరిష్కారాలను కనుగొనటానికి ఉపయోగపడే ఒక సాధనంగా సామాజిక సర్వే గుర్తింపు పొందిందనేది మనము చూస్తూ వచ్చాము. జ్ఞానోదయం పట్ల సాంప్రదాయవాదాల యొక్క ప్రతిచర్యలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము. అయితే సామాజిక శాస్త్ర సిద్ధాంతంపై జ్ఞానోదయ ప్రభావము ప్రత్యక్షంగా మరియు సానుకూలంగా ఉండటం కంటే పరోక్షంగా మరియు ప్రతికూలంగా ఎక్కువగా ఉంది. నిజానికి బొనాల్డ్ మరియు జోసెఫ్ వంటి జ్ఞానోదయానికి సాంప్రదాయవాద ప్రతిచర్యవాదులు జ్ఞానోదయం ద్వారా ప్రభావవంతమైన పండితులతో సమానంగా సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధికి దోహదపడుతూ వచ్చారు. ఎలాంటి సామాజిక బంధాలు లేని, పూర్తిగా వ్యక్తిగత సంబంధాలు లేని పట్టణ జీవన విధానము ఏర్పడటానికి దారితీసిన ప్రగాఢమైన మరియు విప్లవాత్మకమైన మార్పుల వల్ల బెర్నాల్డ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తీవ్రంగా కలత చెందుతూ వచ్చారు మరియు గత కాలంలో శాంతి స్థిరత్వానికి తిరిగి రావాలని వాదిస్తూ వచ్చారు. ఆ మేరకు వ్యక్తికి కాకుండా సమాజ విశ్లేషణకు ఒక ప్రమాణము పరిగణించటము, సమాజంలోని వివిధ భాగాల పరస్పర సంబంధము కలిగి ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నాయని గుర్తించటము మరియు సమాజంలో అంతిమ సామరస్యము, స్థిరత్వంపై నొక్కి చెప్పటము వంటి అంశాలతో కూడిన సమాజ శాస్త్రము సాంప్రదాయవాద ప్రతిచర్యలచే ప్రభావితమైందని చెప్పవచ్చు. వాస్తవానికి సామాజిక శాస్త్ర లక్ష్యాలు సాంప్రదాయవాద ఆలోచనలు చే ప్రభావితమైనప్పటికీ దాని పద్ధతులు మాత్రము గతాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేకపోయినా సమాజము గురించి నూతన జ్ఞానాన్ని, ఒక మెరుగైన సమాజాన్ని సృష్టించవచ్చని గ్రహించిన జ్ఞానోదయ ఆలోచన పరులచే ప్రభావితమయ్యాయని చెప్పటము సముచితమైన
మార్గంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ విధంగా జ్ఞానోదయము మరియు సాంప్రదాయవాద ఆలోచనలు కలిసి సామాజిక శాస్త్రాన్ని సృష్టిస్తూ వచ్చాయి. అంతేకాకుండా ఈ మేధోపరమైన కదలికలు 18-19వ శతాబ్దపు పశ్చిమ ఐరోపాలో ప్రబలంగా ఉన్న సామాజిక వాతావరణం నుంచి కూడా వేరుగా లేవు అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. మానవ శాస్త్రం యొక్క అధ్యయన విషయము మరి దాని విద్య, వృత్తి, ప్రకృతి శాస్త్రము మరియు మానవీయ శాస్త్రాల కలయికగా ప్రారంభమయ్యాయి. సామాజిక మానవ శాస్త్రము మానవ శాస్త్రంలో ఒక భాగం కావటము వల్ల దాని ఆవిర్భావము చారిత్రాత్మకముగా మానవ సమాజ శాస్త్రంలోని ఇతర అంశాల అభివృద్ధికి ముడిపడి ఉన్నాయి. సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము సామాజిక శాస్త్రములోని ఇతర విభాగాలైన సామాజిక శాస్త్రము, తత్వశాస్త్రము, జాతి, చరిత్ర, మనస్తత్వ శాస్త్రము, రాజకీయ శాస్త్రము మరియు అర్థశాస్త్రము వంటి వాటితో కూడా సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉంది. కానీ సామాజిక మానవ శాస్త్రానికి అత్యంత సన్నిహితమైన విభాగము సామాజిక శాస్త్రము. మానవ శాస్త్రం యొక్క అధ్యయన విషయము చాలా వైవిధ్యభరితంగా ఉండటం వలన ఈ శాస్త్రం యొక్క మేధో వికాసంలోని పోగులను మరియు ఆవిర్భావానికి సమగ్రంగా గుర్తించడము చాలా కష్టమైన విషయము. మానవ శాస్త్రం అనే పదము వినికిలో ఉందని పరిగణలో తీసుకుంటే అప్పుడు మానవ శాస్త్రము చాలా పురాతనమైన విషయం. మానవ శాస్త్రము అనేది కూడా ప్రాచీన గ్రీకులు కూడా ఉపయోగించిన పదము. వారికి 1595లో ఆంథ్రోపోలోజియా అనే పదము పరిచయమైంది. ఇక్కడ ఇమాన్యుయల్ కాంట్ 1798లో ఆంథ్రోపోలజీ ఇన్ ప్రాగ్మాటికల్ అనే పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. 15 మరియు 16వ శతాబ్దాలలో కూడా పోర్చుగీస్ వారు మరియు స్పానిష్ వారు ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు మరియు కొత్త ప్రపంచముపై తాము సాధించిన విజయాల గురించి చరిత్రను కూడా రాశారు. ఇవి ముఖ్యంగా మానవ శాస్త్ర ఆధార సామాగ్రి. వీటితో పాటు యాత్రికులు మరియు పునాది గిరికోకాలము నాటిదిగా గుర్తించబడింది. ఉదాత్త అనాగరికుడు, ఇతర రచనలు, రూసో యొక్క ఊహాగానాలు కూడా మనము చూస్తూ వచ్చాము. మానవ శాస్త్రాన్ని అనే భావన ముఖ్యంగా ఇక్కడ క్రీస్తు పూర్వము 484-425 రచనల్లో ప్రారంభమై రోమన్ పునరుజ్జీవన కాలములో మేధో వాతావరణంలో మార్పులను కూడా సూచిస్తూ వచ్చిందనేది చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. అభివృద్ధి యొక్క మొదటి దశ ఎలా ఉందంటే క్రీస్తు శకము 17వ శతాబ్దంలో నాటికి ఐరోపాలో పునరుజ్జీవనము యొక్క అనుభవము మరియు ప్రభావము తర్వాత ఆ కాలంలోని సామాజిక దృగ్విషయాలతో వ్యవహరించిన రూసో, వీకో మరియు మెటెన్స్క్యూ మరియు జాన్ లాక్ వంటి అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, ప్రముఖ తత్వవేత్తలు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి అపారమైన కృషి చేస్తూ వచ్చారు. ఈ తొలి రచనలు సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధికి మరియు సమాజ శాస్త్రము, మానవ శాస్త్రాలతో సహా సామాజిక శాస్త్రాల అభివృద్ధికి మరియు సమాజ శాస్త్రం యొక్క అభివృద్ధికి ఖచ్చితమైన తాత్విక పునాది వేశాయి అనేది చెప్పక తప్పదు. మొదటి దశలో 1725-1840 మధ్య కాలాలలో తత్వశాస్త్రవేత్తలు చరిత్ర నుంచి మానవుడు, సమాజము మరియు నాగరికత అధ్యయనము వేరు చేయటంలో విజయం సాధించారనేది మనము చెప్పుకోవాలి.
అభివృద్ధి యొక్క రెండవ దశ ఎలా ఉందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ యొక్క 1840, 1890 ఆ సమయంలో సమాజ శాస్త్ర పరివర్తన జరిగింది. స్థిర సమతుల్య నమూనా నుంచి గతిశీలత నమూనాకు ఈ సమాజ శాస్త్రము అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. ఇక్కడ 1870 నుండి భౌతిక మానవ శాస్త్రము, చరిత్ర పూర్వకాలము మరియు జాతి శాస్త్రాలను ఏకీకృతము చేయటము ద్వారా మానవ శాస్త్రము యొక్క ఒక ప్రత్యేక లక్షణము వ్యక్తమవుతూ ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ సామాజిక సాంస్కృతిక దృగ్విషయాలు కనుగొనదగిన ఈ యొక్క నియమిత సూత్రాలను విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. ఈ నమ్మకము వారి ఆసక్తులను, సామాజిక శాస్త్రాలను జ్ఞానోదయుగపు కదలికతో మరియు మానవాళి సారస్వతిక చరిత్ర మరియు అనే దృక్పథంతో ముడిపడి ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక విద్యా విభాగముగా ఇది అవతరించింది. ఆ తర్వాత అయినప్పటికీ ఈ విభాగము ఈ యొక్క ఆవిర్భవించడానికి గల ప్రత్యేకమైన కారణము ఏంటంటే 18వ మరియు 19వ శతాబ్దంలో ఐరోపాలో చోటు చేసుకున్న వివిధ మేధోపరమైన మరియు సామాజిక రాజకీయ మార్పులను పేర్కొంటూ వస్తూ ఉన్నదనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐరోపాలో జరిగిన ఫ్రెంచ్ విప్లవము మరియు పారిశ్రామిక విప్లవము వంటివి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రభావాలుగా మనము దీన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన మార్గంగా చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ గోగెట్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సమాజ శాస్త్ర ఆవిర్భావము మార్గము నుంచే సామాజిక సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్రము ఆవిర్భించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయన అభిప్రాయాలలో 19వ శతాబ్దపు ప్రగతివాదులు ఒక కొత్త విభాగానికి, అంటే సాధారణీకరించిన సామాజిక శాస్త్రానికి పునాదులు వేశారన్నట్టుగా పెద్దగా సందేశం అనేది లేదు. మానవాళి సహజ చరిత్రకు సంబంధించి వారి సాధారణ రూపులేఖలు 19వ శతాబ్దంలో విస్తరించబడి మెరుగుపడటము మరియు సంస్కృతికి సంబంధించిన మానవ శాస్త్ర విజ్ఞానానికి ఒక నమూనాగా పనిచేయటము అనేది వాస్తవమైన విషయం. ప్రగతివాద సామాజిక తత్వవేత్త, శాస్త్రవేత్తలు మరియు చరిత్రకారులు సాధించిన అద్భుతమైన పురోగతికి ఇది నిదర్శనము కూడా. అయితే ఓగెట్ ఒక హెచ్చరికను కూడా వెత్తి చూపారు. 18వ శతాబ్దము ప్రగతివాదులకు మానవ శాస్త్రానికి పూర్వగాములుగా పరిగణించిన తరువాత ఆ ప్రగతివాదులే ప్రత్యేక వాస్తవ సేకరణను విస్మరించి తమకు తాము సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సిద్ధాంతకర్తల స్థాయికి ఎదిగారు అనేది చెప్పక తప్పదు. ఫలితముగా చరిత్ర పూర్వకాలము, భౌతిక మానవ శాస్త్రము, భాషా శాస్త్రము మరియు ఇతర మానవ శాస్త్రాల ప్రత్యేకతలకు దారితీసే పరిణామాలతో వారికి ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సంబంధము లేదు అని కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయినప్పటికీ ఈ ప్రత్యేకతల కలయికే సాధారణ సామాజిక శాస్త్ర పునాది నుంచి మానవ శాస్త్రాన్ని వేరు చేస్తూ వచ్చింది. మానవ శాస్త్ర సమస్త ఆవిర్భావంలో చరిత్రక మరియు పరిణామ ప్రక్రియలు పనిచేస్తూ వస్తూ ఉన్నాయి. మానవ శాస్త్ర అభివృద్ధి చరిత్రకారుడైన హారిస్ కూడా మానవ శాస్త్రము చరిత్ర శాస్త్రముగా ప్రారంభమైనదని తన పరిశోధనలో అభిప్రాయపడుతూ వచ్చారన్నమాట. ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్రం ప్రధానముగా మలినోస్కీ మరియు రెడ్క్లిఫ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తల కృషితో ఆవిర్భవించింది. ఫ్రాన్స్లో మరియు ఇతర దేశాలలో
మాస్ కూడా సాధారణముగా ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్ర పితామహుడుగా ఈ మాస్ పరిగణించబడ్డారు. ఈ యొక్క మలినోస్కీ అత్యంత ప్రసిద్ధ సామాజిక శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరు. వాస్తవానికి ఆయనకు సాధారణముగా ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్ర స్థాపకుడుగా పరిగణిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్రానికి అతను ప్రధానమైన కృషి ఎంతో చేశారు. అవి ఏమిటంటే ఈ యొక్క పద్ధతి మరియు లేదా సాంకేతికతలతో ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పద్ధతిని పరిచయ రచనల్లో మునుపటి విధానాల నుంచి వైదొలిగి ఫంక్షనలిజం సిద్ధాంతాన్ని చేయటంలో ముఖ్యంగా పరిణామ మరియు చారిత్రాత్మక విధానాలు అతన్ని ముఖ్యంగా స్థాపించడము ఈ ఆర్థోడాక్స్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ పసిఫిక్ అనే పుస్తకాన్ని 1922లో ప్రచురితమైంది. క్రైమ్ అండ్ కస్టమ్స్ ఇన్ సావేజ్ సొసైటీ అనే బుక్ 1926లో ప్రచురితమైనది. ఇక్కడ రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ కూడా స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అని పిలువబడే ఆధునిక మనుష్కితో కలిసి అభివృద్ధి చేయబడింది అనేది కూడా అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి మనము గమనించదగిన విషయము. అతను తన సైద్ధాంతిక విధానాన్ని మానవ శాస్త్ర వ్యవస్థాపకులలో ఒకరు. మరియు అతను ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫీల్డ్ డేటా మరియు అనుభవానికి ప్రసిద్ధి చెందిన వారుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అతని ముఖ్యమైన రచనలలో ది అండమాన్ ఐలాండర్స్ ఏ స్టడీ ఇన్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఇది 1922లో ప్రచురితమైన గ్రంథంగా చెప్పుకోవాలి. మరియు స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ప్రిమిటివ్ సొసైటీ 1952లో ప్రచురితమయ్యి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నది. ఇక్కడ సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మరియు మానవ శాస్త్రవేత్తగా పరిగణించిన వీరు వినిమయ రూపాలు మరియు సామాజిక నిర్మాణము మధ్య సంబంధముపై చేసిన తులనాత్మక అధ్యయనానికి ప్రసిద్ధి చెందినట్లుగా వీరు సామాజిక శాస్త్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లారు. ఈ విధంగా అతన్ని ఫ్రాన్స్లోని ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్ర స్థాపకుడిగా కూడా పరిగణిస్తూ వచ్చారు. అతని అత్యంత ముఖ్యమైన రచన ది గిఫ్ట్ 1922లో ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నది. వివిధ రంగాలలో సామాజిక మానవ శాస్త్రములోని ఈ మార్గదర్శకుల జాబితాలో నిర్మాణాత్మకవాదము మరియు నిర్మాణాత్మక మానవ శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను స్థాపించినందున లెవి స్ట్రాఫ్ కూడా చేర్చవచ్చు అనేది అప్పుడు పరిశోధనకుల్లో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిగా ఇతను మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాము. పురాణము, సంస్కృతి, మతము మరియు సామాజిక వ్యవస్థ వంటి విషయాలపై 20వ శతాబ్దము అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆలోచన పరుల్లో ఒకరిగా కూడా అతను పరిగణించబడ్డారు. అతని ముఖ్యమైన రచనలు ది ఎలిమెంటరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిన్షిప్ 1949లో, ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ 1963లో ప్రచురణలోకి వచ్చి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. ఆధునిక సామాజిక మానవ శాస్త్ర అభివృద్ధికి దోహదపడిన మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ వారు తరువాత కాలానికి చెందిన వారు లేదా తక్కువ స్థాయి వారుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వృత్తిపరమైన సంఘాల ఏర్పాటు ద్వారా కూడా మానవ శాస్త్రము ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రముగా ఆవిర్భించడాన్ని గుర్తించవచ్చు. 1837లో ఏర్పడిన ఆదివాసుల పరిరక్షణ సంఘము స్థాపించబడి మొట్టమొదటి మానవ శాస్త్ర సంఘముగా పేరు పొందింది. అమెరికన్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అసోసియేషన్ 1902లో స్థాపించబడింది. అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ 1851లో టెక్నాలజికల్ గుర్తించి 1882లో
మానవ శాస్త్రాన్ని ఒక ప్రత్యేక విభాగంగా కేటాయించి గుర్తింపు తెచ్చింది అని చెప్పుకోవాలి. 1884లో దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగాన్ని కేటాయించారు. ఆంథ్రోపాలజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ 1863లో ఉనికిలోకి వచ్చింది. ఇది మరియు ఇతర ఎథ్నోలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ 1871లో విలీనము చేయబడిన ఆంథ్రోపాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అండ్ ఐర్లాండ్గా ఏర్పడుతూ వచ్చాయి. భారతదేశంలో ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ 18వ శతాబ్దంలో ఉత్తరార్ధంలో 1774లో స్థాపించబడింది. బొంబాయి ఆంథ్రోపాలజికల్ సొసైటీ 1886లో స్థాపించబడింది. భారతీయ సందర్భంలో కొందరు వాదించినట్లుగా ఆంథ్రోపాలజీ ఆవిర్భావము బెంగాల్ ఆసియాటిక్ సొసైటీ ఏర్పాటుతో మొదలైందనే విషయంలో ఏకాభిప్రాయాలు లేవు. అనేక సంశయాలు ఉన్నాయి. భారతీయ ఆంథ్రోపాలజీ 18వ శతాబ్దంలో ఆవిర్భించలేదనేది ఒక అభిప్రాయం. 19వ శతాబ్దం మధ్యకాలం వరకు సంఘాల స్థాపన మరియు రచనలు కేవలం చెదురుమదురుగా ప్రయత్నాలు మాత్రమే అని అభిప్రాయపడన విషయం. ఇక్కడ 20వ శతాబ్దపు పరిపాలకులు శరత్ చంద్ర రాయ్ 19వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్ధంలో మానవవేత్త నుంచి విద్యావేత్తవే అయినప్పటికీ వివిధ ఖాతాలలో మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావ పరిస్థితిని మనము భారతదేశంలో చూస్తూ వచ్చామన్నమాట. ఆ తర్వాత సామాజిక మానవ శాస్త్ర మార్గదర్శకులు ఎవరనేది మనము పరిశీలనలోకి తీసుకున్నట్లయితే సామాజిక మానవ శాస్త్ర పితామహుల్లో లూయిస్ హెన్రీ, తర్వాత ఈ అడాల్ఫ్, సర్ ఎడ్వర్డ్ వంటి వారు ఉన్నారు. వారి తర్వాత ఇక్కడ బోవాస్, జేమ్స్ జార్జ్ మరియు డబ్ల్యూహెచ్ఆర్ రివర్స్ మరియు వంటి మానవ శాస్త్రవేత్తలు ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నారు. మానవ శాస్త్ర స్థాపన అభివృద్ధికి ముఖ్యంగా సామాజిక మానవ శాస్త్రానికి గణనీయమైన కృషి చేసిన అనేక ఇతర మానవ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు. సామాజిక మానవ శాస్త్ర అభివృద్ధికి హెన్రీ లూయిస్ ముఖ్యమైన కృషి ఎంతో ఉన్నది. బంధస్థ వ్యవస్థపై ఆయన చేసిన అధ్యయనము ఎంతో ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకున్నదనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్పాటిక్ జాతీయ శాస్త్రవేత్త అయిన జాన్ ఫెర్గూసన్ ఇతరులతో పాటు ప్రాచీన వివాహ వ్యవస్థలు, చట్టము, టోటోమిజము మరియు బంధుత్వము వంటి వాటిని అర్థం చేసుకోవటంలో గణనీయమైన కృషి చేశారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. సాధారణముగా సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్ర స్థాపకుడు లేదా పితామహుడుగా పరిగణించబడితే సర్ ఎడ్వర్డ్ టైలర్ ప్రధానముగా సాంస్కృతిక పరిణామము మరియు వ్యాప్తి, మతము మరియు మాయాజాలము యొక్క మూలాల సిద్ధాంతాలపై కృషి చేసి పరిశోధనా పత్రాలను వెలుగులోకి తెచ్చారు. సంస్కృతి మరియు సాంస్కృతిక అవశేషాలు అనే అంశాలపై ఆయన ఇచ్చిన భావనాత్మక నిర్వచనాలు నేటికి కూడా ప్రముఖ ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. సామాజిక సాంస్కృతిక మానవ శాస్త్ర మార్గదర్శకులలో ఆయన అత్యంత ప్రముఖ మానవ శాస్త్రవేత్తగా పరిగణించబడుతూ వచ్చారు. ఆయన ప్రధాన రచనల్లో కొన్ని మానవ జాతి తొలి చరిత్ర మరియు నాగరిక అభివృద్ధిపై పరిశోధన, 1865లో ప్రాచీన సంస్కృతి మరియు మానవ శాస్త్రము, మానవుడు మరియు నాగరిక అధ్యయనము ఒక పరిచయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 1881లో ప్రచురణ చెందింది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ విధంగా మనము అనేక పరిశోధనా పద్ధతులు చూసినట్లయితే చారిత్రక క్రమంలో వాటి పరిశోధనా రంగాలలో ముఖ్యంగా వాటి పరిధి, ఆసక్తి గల రంగాలు, సిద్ధాంతాలు, పద్ధతి మరియు ఆచరణలో సారూప్యతలు మరియు వైరుధ్యాలు కూడా అనేక విధాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం.
దీనికి కారణం ఏంటంటే సమాజ శాస్త్రము మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రము రెండు మానవ సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయటము మరియు వాటి సైద్ధాంతిక సమస్యలను మరియు ఆసక్తులను చాలా వరకు కలిమిడిగా పంచుకోవటంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా మంది పండితులు సమాజ శాస్త్రంలో ఒక భాగంగా లేదా దాని శాఖగా పరిగణిస్తూ వచ్చారు మానవ శాస్త్రాన్ని. మానవ శాస్త్రము మరియు సామాజిక శాస్త్రము రెండు ఏదో ఒక విధంగా ప్రకృతి శాస్త్రాల్లో ముఖ్యమైన అంశాలుగా మనము గుర్తించాలి. ఇక్కడ మానవ శాస్త్రము మరియు పురావస్తు మానవ శాస్త్రము వంటి అంశాలు కారణంగా భౌతిక శాస్త్రాలతో ఉన్న సంబంధపరంగా సమాజ శాస్త్రాన్ని ఇది మించిపోయింది అని చెప్పుకోవాలి. ఆవిర్భావపరంగా చూస్తే సామాజిక మానవ శాస్త్రము సమాజ శాస్త్రము కంటే కొంత ముందుగానే ఆవిర్భవించిందని పరిశోధకులు చెబుతూ వచ్చారు. ఇక్కడ సామాజిక, రాజకీయ, పారిశ్రామిక, మేధో ఉద్యమాల వంటి వివిధ అంశాలను పేర్కొనగా సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఆవిర్భావము ప్రధానంగా ఐరోపా మరియు ఇతర అభివృద్ధి చెందిన సమాజాల వెలుపల ఉన్న ఇతర విలక్షణమైన సమాజాలను అర్థం చేసుకోవాలనే మేధోపరమైన అన్వేషణకు ఇది ఆపాదిస్తూ వచ్చింది. అయితే సమాజ శాస్త్రానికి మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము తొలినాళ్ల నుంచే వాటి పరిధి, భావన మరియు పద్ధతి స్థాయి కంటే అనువర్తన స్థాయిలో మరియు అధ్యయనాల ప్రాధాన్యత విషయంలో ఎక్కువగా ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ చర్చించుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రము, మానవ సమాజ శాస్త్రము 1780 ఫ్రెంచి విప్లవ సామాజిక ఆవిర్భావానికి ఎంతో దోహదపడింది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ, సామాజిక శాస్త్రముతో పాటు మానవ సమాజ శాస్త్రము కూడా సామాజిక ఆవిర్భావానికి, సామాజిక చరిత్రను చెప్పడానికి సామాజిక మానవ శాస్త్రము నిరంతరము ముందు ఉండి మనకి అనేక సూచనలు, సాంస్కృతిక వికాస పద్ధతులను తెలియపరుస్తుందని ఈ లెసన్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাটি আগবঢ়াইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো BESC 131 Block 2 Unit 8 Contributions of Western Philosophers পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ অৱদান এই অধ্যায়টিৰ জৰিয়তে আমি পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত কি অৱদান আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ আলোচনাটিত আমি ভাৰতীয় দাৰ্শনিকসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা অৱদানখিনি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আজিৰ আলোচনাটি আমি পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ আধাৰত আলোচনা কৰিম পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকল বুলি ক'লে আমাৰ মনত প্ৰধানতঃ আহে যেনেকৈ প্লেটোৰ কথা আহে সক্ৰেটিছৰ কথা আহে ৰছুৰ কথা আহে জন ডিউৰ কথা আহে গতিকে এই দাৰ্শনিকসকল গোটেই বিশ্ব জুৰি খ্যাতি লাভ কৰিছে গতিকে সেই মহান দাৰ্শনিকসকলৰ ভিতৰত আমি চাৰিজন দাৰ্শনিকৰ চিন্তাধাৰা শৈক্ষিক চিন্তাধাৰা এই অধ্যায়টিৰ জৰিয়তে আমি সামৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিম শৈক্ষিক দৰ্শন সম্পৰ্কে ভাৰতীয় আৰু পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ মাজত কিছুমান সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুই দৰ্শনৰ মাজত কিছুমান বৈসাদৃশ্য থকা দেখা যায় যদি আমি শৈক্ষিক দিশটো বিশ্লেষণ কৰো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীত বিশ্লেষণ কৰো তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য অৰ্থাৎ ভাৰতীয় আৰু পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ মাজত শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগীৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছে যদিও কিছুমান পাৰ্থক্য আছে তথাপিও আমি এই দুই দাৰ্শনিকৰ মাজত দুই দিশৰ দাৰ্শনিকৰ মাজত আমি কিছুমান সমিল বা কিছুমান আমি ইয়াতে বৈসাদৃশ্য বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দুয়োটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ দুটাৰ মাজত বহুতখিনি বৈসাদৃশ্য আছে বহুতখিনি মিল আছে গতিকে শৈক্ষিক দিশটোক অধিক বোধগম্য কৰি তুলিবৰ কাৰণে শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনক অধিক ধাৰণাটো অধিক স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী আৰু ভাৰতীয় দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী উভয় দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে জ্ঞান থকাটো অতি প্ৰয়োজন গতিকে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগীসমূহ আমি জনাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম শৈক্ষিক বিকাশত পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ অৱদান অতি বেছি আমি যদি চাওঁ শৈক্ষিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বত শৈক্ষিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ বা পশ্চিমীয়া যিখিনি দাৰ্শনিক আছে পশ্চিমৰ যিখিনি দাৰ্শনিক আছে যেনেকৈ মই ক'লো প্লেটো সক্ৰেটিছ জন ডিউ ৰছু এই দাৰ্শনিকসকলৰ অৱদান অতি বেছি গোটেই বিশ্বজুৰি এই দাৰ্শনিকসকলৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত অৱদান আমি থকা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই দাৰ্শনিকসকলৰ চিন্তাধাৰা শৈক্ষিক চিন্তাধাৰা কেৱল এখন দেশৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এই দাৰ্শনিকসকলৰ চিন্তাধাৰা গোটেই বিশ্বব্যাপী সিঁচৰিত হৈ আছে গোটেই বিশ্বৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত সিঁচৰিত হৈ আছে গতিকে নিশ্চিত ৰূপত আমি এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি বেছি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি সামৰি লোৱা দিশসমূহ এই পাঠটোত আমি কি আলোচনা কৰিম বা কি দিশ আমি ইয়াতে অৱগত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম কি বিষয়ৰ ওপৰত আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম কি বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আমি লাভ কৰিব পাৰিম সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ শৈক্ষিক ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰা বিভিন্ন পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকল আমি ইয়াতে মূলতঃ চাৰিজন দাৰ্শনিকৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী শৈক্ষিক ধাৰণা আমি ইয়াতে বিশ্লেষণ কৰিম বা ব্যাখ্যা কৰিম গতিকে এই পাঠটোৰ জৰিয়তে সেইখিনিক ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ যি চাৰিজনৰ দাৰ্শনিকৰ কথা কোৱা হৈছে সেই দাৰ্শনিকসকলৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী বা শৈক্ষিক দিশত সিহঁতৰ ধাৰণা কেনেকুৱা সেই বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেইটোৱে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক অৱগত কৰোৱাটোৱে এই গ্ৰুপ বা এই ইউনিটৰ এটা উদ্দেশ্য তাৰপিছত কোৱা হৈছে বিভিন্ন পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকৰ শৈক্ষিক আদৰ্শৰ মাজত থকা ভিন্নতাক বৰ্ণনা কৰা পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ মাজতো দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ মাজত ভিন্নতা আছে গোটেই কেইজন পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকৰ দৃষ্টিভংগী একেই নহয় প্ৰত্যেকৰ মাজত ভিন্নতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এজন দাৰ্শনিকে যদি এক ধৰণে কৈছে বেলেগ এজন আকৌ বেলেগ ধৰণে কৈছে আৰু এজন আকৌ বেলেগ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে গতিকে সেই পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ মাজতো যে দৃষ্টিভংগীৰ মাজত ভিন্নতা আছে পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যখিনি
বৰ্ণনা কৰা, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন দাৰ্শনিকৰ মাজত থকা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ সম্পৰ্কে পাৰ্থক্যসমূহ, বৈসাদৃশ্যসমূহ ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু সেই আলোচনাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকল বিভিন্ন দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী বা শৈক্ষিক চিন্তাধাৰাসমূহৰ বিষয়ে অধিক ধাৰণা অধিক স্পষ্ট কৰি তুলিব। তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত এই দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰাসংগিকতা বিচাৰ কৰা, যি পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ কথা আমি কৈ আছো বা পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ কথা কৈ আছো, সেই দৃষ্টিভংগীসমূহ বৰ্তমান সময়ত তাৰ প্ৰাসংগিকতা কেনেকুৱা, এইটো প্ৰাচীন কালত আছিলে বা অতীতত আছিলে, অতীতত সেই পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী, যিখিনি শিক্ষাৰ লগত থকা সিহঁতৰ দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীটো বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত কিমান প্ৰযোজ্য, বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ই কিমান গ্ৰহণযোগ্য, বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান, বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত সেই দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীসমূহ কিমান প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো, কিমান আমি তাক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, সেই বিষয়ে সেই প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰা ইয়াতে আন এটা উদ্দেশ্য এই অধ্যায়টি। ইয়াত আমি সেই পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকলৰ দৃষ্টিভংগী বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা আছে সেই বিষয়ে আমি বিশ্লেষণ কৰিম, সেই বিষয়ে আমি বিচাৰ কৰিম। তাৰপিছত কোৱা হৈছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োগৰ ধাৰণা। গোটেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সেই বিভিন্ন দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীসমূহৰ প্ৰয়োগৰ ধাৰণা, কোনজন দাৰ্শনিকে শিক্ষাৰ প্ৰায়োগিক দিশটো কেনে ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। চাপ'জ শিক্ষাৰ প্ৰায়োগিক দিশ বুলি ক'লে বা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰায়োগিক দিশ বুলি ক'লে আমি শিক্ষাৰ লক্ষ্য, পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, অনুশাসন ব্যৱস্থা, শিক্ষকৰ ভূমিকা, এইবিলাকে আমি বুজি পাওঁ। গতিকে সেই ধাৰণাসমূহৰ ওপৰত, সেই প্ৰায়োগিক দিশসমূহৰ ওপৰত যিখিনি ধাৰণা বা যিখিনি দিশ দাৰ্শনিকসকলে আগবঢ়াইছে, যিখিনি দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে, সেই দৃষ্টিভংগীখিনি প্ৰয়োগৰ কিমানখিনি কোনটো ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো, চাপ'জ শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে তাক প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, অনুশাসনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, সেইখিনি ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম। দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। আমি আগতে পাই আহিছো, দৰ্শন আৰু শিক্ষা এটা আনটোৰ লগত অতি নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কযুক্ত এটা বিষয়। দৰ্শন অবিহনে শিক্ষা কেতিয়াও পূৰ্ণতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকে শিক্ষা অবিহনে দৰ্শন অচল হৈ ৰয়, কাৰণ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীসমূহ শিক্ষাৰ জৰিয়তেহে কিহত বাস্তৱায়িত কৰা হয়। শিক্ষাক এটা মাধ্যম হিচাপে লৈ দৰ্শনে নিজৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ সৰ্বসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ যায়। গতিকে এই দুটাৰ মাজত এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে, ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। গতিকে সেই সম্পৰ্কৰ আধাৰতে দাৰ্শনিকসকলে, প্ৰত্যেকজন দাৰ্শনিকে শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী আগবঢ়োৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে দৰ্শনে জীৱনৰ লক্ষ্য, মূল্যবোধ, সত্যৰ ধাৰণা প্ৰদান কৰে। দৰ্শনে কি কৰে? জীৱনৰ লক্ষ্য, মূল্যবোধ, সত্যৰ ধাৰণা, সত্যটো কি, সত্যক উদ্ঘাটন কৰিবৰ কাৰণে দৰ্শনে সদায় কাম কৰে। ই আমাক ভাবিবলৈ শিকাইছে মানৱ জীৱনৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য কি আৰু সমাজত আমাৰ ভূমিকা কি হ'ব লাগে। দৰ্শনে আমাক কি শিকায় যে মানৱ জীৱনৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য কি, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য কি, আমি কি হ'ব লাগে, আমি কি হ'ব গৈ আছো, আমি কি হ'ব বিচাৰো, সেই লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু সমাজ জীৱনত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিম, মানুহে কি ভূমিকা পালন কৰিব, সেই সম্পৰ্কে দৰ্শনে কি কৰে, আমাক ভাবিবলৈ শিকায়, আমাক সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ শিকায়। গতিকে এই শিক্ষাৰ মূল ভেটি গঢ় দি তোলে। দৰ্শনে শিক্ষাৰ মূল ভেটি, কাৰণ শিক্ষাৰ মূল দিশটো হৈছে লক্ষ্য, শিক্ষাৰ লক্ষ্য। গতিকে শিক্ষাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে দৰ্শনে। শিক্ষাত আমি শিক্ষাৰ্থী হ'ল কি শিকাম, পাঠ্যক্ৰমৰ কথা সেইটো দৰ্শনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। শিক্ষাদান পদ্ধতি কি হ'ব সেইটো পাঠ্যক্ৰমে দৰ্শনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। অনুশাসন ব্যৱস্থা, শিক্ষকৰ ভূমিকা, পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, পাঠ্যপুথি, গোটেই দিশখিনি দৰ্শনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। গতিকে শিক্ষাৰ মূল ভেটিটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে দৰ্শন। তাৰপিছত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে শিক্ষা হৈছে এক ব্যৱহাৰিক দিশ, দৰ্শন হৈছে এক তত্ত্বগত দিশ আৰু শিক্ষা হৈছে এক ব্যৱহাৰিক দিশ। দৰ্শনৰ বিভিন্ন তথ্যসমূহ মানৱ জীৱনত বাস্তৱায়িত কৰে শিক্ষাই। দৰ্শনে যিমানখিনি তথ্য আছে, যিমানখিনি তত্ত্ব দৰ্শনে আগবঢ়ায়, সেই তত্ত্বখিনিক
বাস্তৱায়িত কৰে কোনে? শিক্ষা। দাৰ্শনিক তাত্ত্বিক দিশসমূহ বাস্তৱায়িত কৰে শিক্ষাই। দৰ্শন অবিহনে শিক্ষা দিশবিহীন নাৱৰ দৰে। দৰ্শন অবিহনে শিক্ষা দিশবিহীন নাৱৰ দৰে। দিশবিহীন তাৰমানে যোনটো নাৱৰ কোনো দিশ নাথাকে, যে সোঁতৰ লগত গতি কৰি থাকিব, নিজৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিশত গতি কৰিব নোৱাৰে, সেই দিশবিহীন নাৱৰ দৰে যদি হ'ব শিক্ষা যদি দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ নাথাকে। শিক্ষা অবিহনে দৰ্শন কেৱল এক নিষ্ক্ৰিয় ধাৰণা হৈ ৰৈ যায়। ঠিক তেনেকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে শিক্ষা অবিহনে দৰ্শন অচল হৈ যায়, নিষ্ক্ৰিয়। দৰ্শন গতিশীলতা বন্ধ হৈ যায় যদি শিক্ষা দৰ্শনক সহায় নকৰে বা শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ নাথাকে। গতিকে শিক্ষাই দৰ্শনক সক্ৰিয় কৰি তোলে আৰু দৰ্শনে শিক্ষাক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। গতিকে শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজত এক নিবিড় সম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি অধ্যায়টিত আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকসকল, মহান দাৰ্শনিকসকল, প্ৰথমতে কোৱা হৈছে প্লেটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, ৰছুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, জন ডিউই এণ্ড আৰু কোৱা হৈছে ইমানুৱেল কাণ্ট। ইমানুৱেল কাণ্ট, এই চাৰিজন মহান পাশ্চাত্য দাৰ্শনিকৰ দৃষ্টিভংগী, শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। প্লেটোৰ কথা কোৱা হৈছে যে শৈক্ষিক ভাৱবাদৰ সমৰ্থক। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৱবাদ বা আদৰ্শবাদৰ সমৰ্থক হৈছে কোন? প্লেটো। প্লেটোৱে আদৰ্শবাদক বা ভাৱবাদক সমৰ্থন কৰিছিল। শৈক্ষিক ভাৱবাদৰ মূল প্ৰবক্তা আছিলে কোন? প্লেটো। সত্য, শিৱ আৰু সুন্দৰৰ উপলব্ধিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে আদৰ্শ সুনাগৰিক গঠন সপোন দেখিছিল প্লেটোৱে। প্লেটোৱে কৈছে সত্য, শিৱ আৰু সুন্দৰ এই তিনিটাৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত মূল্যবোধ জাগৃত কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণৰ হকে, ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশৰ হকে, ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ হকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সুনাগৰিক হিচাপে গঠন কৰাৰ সপোন দেখিছিলে প্লেটো। গতিকে তেওঁ সেই আদৰ্শৰ আধাৰত প্ৰত্যেকজন মানুহে আদৰ্শৱান হৈ উঠাটো বিচাৰিছিলে। প্ৰত্যেকজন মানুহক আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰাটো বিচাৰিছিলে আৰু প্লেটোৰ সেই দৃষ্টিভংগী আদৰ্শবাদৰ লগত বহুতখিনি মিল থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত আমি পাম ৰছুৰ বিষয়ে। ৰছু প্ৰকৃতিবাদৰ মূল প্ৰবক্তা, মূল ব্যক্তি। প্ৰকৃতিবাদ দৰ্শনক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা মূল ব্যক্তিজন হৈছে ৰছু। প্ৰকৃতিবাদক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিলে ৰছুৱে। তেওঁ নেতিবাচক শিক্ষা আৰু মুক্ত বা স্বতন্ত্ৰ পৰিৱেশত শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ পক্ষপাতিত্ব আছিলে। তেওঁ নেতিবাচক শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছিলে, নেগেটিভ এডুকেশ্যন যাক কোৱা হয়। বৰ্তমান শিক্ষা জগতখনত এটা অতি পৰিচিত শব্দ হৈছে নেগেটিভ এডুকেশ্যন বা নেতিবাচক শিক্ষা। ৰছুৱে কৈছিল যে আমি ল'ৰা ছোৱালী এটা বয়সলৈকে, শিশুক এটা বয়সলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ জ্ঞান দিব নালাগে, কিতাপৰ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নালাগে। গতিকে সেই ৰছুৰ সেই ধাৰণাটো ইয়াতে নেগেটিভ এডুকেশ্যন বা নেতিবাচক শিক্ষা বুলি বৰ্ণনা কৰা হয়। এটা বয়সলৈকে শিশুক কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব নালাগে, যাক আমি নেগেটিভ এডুকেশ্যন বা নেতিবাচক শিক্ষা বুলি বৰ্ণনা কৰো। ৰছুৱে আৰু কৈছিলে কি যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুক মুক্ত স্বাধীনতাৰ কথা কৈছিলে, স্বতন্ত্ৰতা, মুক্ত বা স্বতন্ত্ৰ পৰিৱেশৰ মাজত মুক্ত স্বাধীনতাৰ আধাৰত শিশুক শিক্ষা প্ৰদানৰ পক্ষপাতিত্ব আছিলে। শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কঠোৰ অনুশাসন বা জোৰ জবৰদস্তি শিশুক কিবা এটা শিকোৱাটো ৰছুৱে বিৰোধিতা কৰিছিলে। ৰছুৱে কৈছিলে শিশু যেতিয়া শিকিব মন যায় তেতিয়া শিকিব, যেনেকে শিকিব মন যায় তেনেকে শিকিব। আমি কোনো ধৰণৰ জোৰ জবৰদস্তি সিহঁতক শিকাব নালাগে, কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজত থাকি সিহঁতক শিকাব নালাগে। মুক্ত পৰিৱেশৰ মাজত থাকি মুক্তভাৱে সিহঁতে শিক্ষা আহৰণ কৰিব। সেই ধাৰণাটো বৰ্তমান সময়ত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। বৰ্তমান সময়ত মনোবিজ্ঞানেও সেই শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষা, যাক আমি ক'ব পাৰো শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষাক কি কৰে, সমৰ্থন কৰে, যোনটো ৰছুৰ সেই শিক্ষাৰ আদৰ্শৰ লগত বহুতখিনি মিল থকা দেখা যায়। গতিকে এইটো আছিল ৰছুৰ ধাৰণা। জন ডিউ প্ৰয়োগবাদৰ মূল প্ৰবক্তা, প্ৰয়োগবাদৰ জনক বুলিও কোৱা হয়। প্ৰয়োগবাদৰ ধাৰণাটোক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিলে জন ডিউৱে। জন ডিউৱে
শিক্ষা হল অভিজ্ঞতাৰ অবিৰত পুনৰ্নিৰ্মাণ বুলি কৈছিলে অভিজ্ঞতাৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ অবিৰত পুনৰ্নিৰ্মাণ আমাৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা আমি ধাৰাবাহিকভাৱে অবিৰতভাৱে আমি তাক কি কৰিব লাগে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণৰ জৰিয়তে আমি তাক পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সময়ৰ লগত খাপ খোৱাব পৰাকে সময়ৰ লগত সমাজজন হ'ব পৰাকে সময় পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে নতুন নতুন জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে ৰচুৱে কৈছিলে যে শিক্ষা এটা এনেকুৱা বিষয় যি অনবৰতে আমাৰ আহৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আমি কেইবাটা বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিছো সেই বিষয়টো আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত হয়তো তাৰ সেইটো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে তাৰ প্ৰায়োগিকতাটো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে তাত পুনৰ গঠনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে ৰচুৱে কিছু অভিজ্ঞতা সদায় পুনৰ গঠনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিল কৰ্মৰ জৰিয়তে শিক্ষা কৰ্মৰ জৰিয়তে বা কামৰ মাজেৰে শিক্ষাৰ ধাৰণাটো ৰচুৱে দুজন গিৱে কি কৰিছিলে সমৰ্থন কৰিছিলে এটা কৈছিলে যে যদি আমি কামৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই বিষয়টো অধিক মনোযোগেৰে আমি শিকিব পাৰো কৰ্মৰ জৰিয়তে শিক্ষাত আমাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ সক্ৰিয় হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয়ভাৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু বিষয়টো সহজে আমাৰ বোধগম্য হৈ উঠে সেইকাৰণে জন গিৱে কৰ্মৰ জৰিয়তে শিক্ষা বা লাৰ্নিং বাই ডুইং এই ধাৰণাটো তেওঁ সমৰ্থন কৰিছিলে আৰু ইমানুৱেল কাণ্ট আৰু এজন ইমানুৱেল কাণ্ট কঠোৰ কৰ্তব্যবাদ আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ প্ৰবক্তা কঠোৰ কৰ্তব্যবাদ আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ প্ৰবক্তা আছিলে ইমানুৱেল কাণ্ট কঠোৰ কৰ্তব্যবাদ নিজৰ কামৰ ধাৰণাটো অধিক কঠোৰভাৱে তেওঁ কি কৰিছিলে দাঙি ধৰিছিলে যোনটো কাম মই কৰিছো সেইটো কাম নিষ্ঠা সহকাৰে কৰিব লাগিব কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ ধাৰণা মনত থাকিব লাগিব আৰু নৈতিকতা কামত ফাঁকি দিয়া বা নৈতিকতা বিহীন কাম ধাৰণাক তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে সকলোবোৰ কাম নৈতিকতাৰ নিষ্ঠা সহকাৰে নৈতিকতাৰ কথাটো অহাৰ লগে লগে নিষ্ঠা মানে কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকিব লাগে কাৰণে আছো সেইটো নহয় মোৰ যোনটো কামৰ কাৰণে নিয়োগ কৰা হৈছে সেই কামখিনি মই কৰ্তব্য বুলি ভাবিলৈ সেইখিনি মই নিষ্ঠা সহকাৰে কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ জৰিয়তে চৰিত্ৰ গঠন আৰু সুশৃংখল জীৱন যাপনৰ কথা তেওঁ কৈছিলে শিক্ষাৰ জৰিয়তে সুচৰিত্ৰ গঠন আৰু সুশৃংখল জীৱন যাপন কৰাটোৱে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক চৰিত্ৰৱান কৰি তুলিব লাগে আৰু সুশৃংখল জীৱন যাপনৰ ধাৰণা শিক্ষাই প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সুশৃংখল বা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সহায় কৰিব লাগে এতিয়া আমি এজন এজনকে দাৰ্শনিকসকলৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ আমি বৰ্ণনা কৰি যাম প্ৰথমতে কোৱা হৈছে প্লেটোৰ শৈক্ষিক ধাৰণা প্লেটোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত কৰিছিলে প্লেটো আৰু শৈক্ষিক ভাৱবাদ তেওঁ আদৰ্শবাদ ভাৱবাদক সমৰ্থন কৰিছিল গতিকে প্লেটোৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীত ভাৱবাদৰ বিভিন্ন দিশ প্ৰতিফলিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিহেতু ভাৱবাদৰ আধাৰতে তেওঁৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীসমূহ ব্যক্ত কৰিছিলে প্লেটো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 427 পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 347 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁ পৃথিৱীত আছিলে আৰু তেওঁ আছিলে সক্ৰেটিছৰ এজন সুযোগ্য শিষ্য আমি সক্ৰেটিছৰ নাম শুনিয়ে থাকো সক্ৰেটিছ মহান দাৰ্শনিক আছিলে সেই মহান দাৰ্শনিকৰ এজন সুযোগ্য শিষ্য আছিলে প্লেটো তেওঁৰ আটাইতকৈ পুৰণি শৈক্ষিক কৃতি হৈছে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ দ্য ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত কৰিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনক অধিক চহকী কৰি তুলিছে তেওঁৰ ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখনে ইয়াৰ উপৰি আন এখন তেওঁৰ গ্ৰন্থ মূল্যৱান গ্ৰন্থ দ্য ল এই গ্ৰন্থখনেও অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে গোটেই বিশ্বত গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত প্লেটোৰ দৃষ্টিভংগী প্লেটোৰ ধাৰণা আছিলে আদৰ্শবাদৰ আধাৰত প্ৰতিফলিত তেওঁ এগৰাকী সক্ৰেটিছৰ এগৰাকী অতি সুযোগ্য শিষ্য আছিলে আৰু সক্ৰেটিছৰ পৰা শিক্ষা আহৰণ কৰি তেওঁৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত কৰিছিলে আৰু
তেওঁ কেইবাখনো মূল্যৱান গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছিলে আৰু সেই গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত অতি উল্লেখযোগ্য যোনটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি বেছি অৱদান আগবঢ়াইছে সেইটো হৈছে দ্য ৰিপাব্লিক নামৰ গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে তেওঁ সেইখিনি ব্যক্ত কৰিছে প্লেটোৰ মতে কৈছে আমাৰ যিমানখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ মাইণ্ডৰ লগত গোটেইখিনি দিশ যিমানখিনি বস্তু যিমানখিনি আমি কাম কৰো যিমানখিনি দিশ আমি চাৰিওফালে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বস্তুগত দিশসমূহ আমাৰ মাইণ্ডৰ লগত বা মনৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে মনে সেই বস্তুখিনিক কি কৰিছে সৃষ্টি কৰিছে মনে সেই বস্তুখিনিক পৰিচালিত কৰে উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ কৈছে যে কলম বা পেন্সিলৰ কথা যদি কওঁ কলম বা পেন্সিল আমি এটা মেটেৰিয়েল বা সামগ্ৰী বুলি আমি ক'ব পাৰো কিন্তু সেই সামগ্ৰী বা সেই বস্তুটোক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক মনৰ প্ৰয়োজন হয় আমি কলমেৰে কি লিখিম সেইটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আমাৰ মনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে আমাক প্ৰত্যেকটো কাৰুকাৰ্যৰ লগত আমাৰ মনটো নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ লগত প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লগত প্ৰত্যেকটো কাৰ্যৰ লগত মন নিহিত হৈ আছে গতিকে তেওঁ মনৰ বা আমাৰ মাইণ্ডৰ বিষয়ে তেওঁ বিতংকে আলোচনা কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ আদৰ্শবাদ বা ভাৱবাদৰ দৃষ্টিভংগীটো বেছিকে প্ৰাধান্য দিছিলে প্লেটোৰ মতে প্ৰকৃত সত্য কেৱল ধাৰণা বা মনৰ ভিতৰতহে থাকে তেওঁ কৈছে কি প্ৰকৃত সত্য আমাৰ মনৰ ভিতৰতহে নিহিত হৈ থাকে ধাৰণা বা মনৰ মাজত ই নিহিত হৈ থাকে যিমানখিনি সত্য আছে যিমানখিনি সত্য গোটেইখিনি মানুহৰ মনৰ মাজত নিহিত হৈ থাকে ই দৃশ্যমান ভৌতিক জগতখনক কেৱল আচল সত্যৰ এক ছাঁহে বুলি কৈছে গোটেইখিনি সত্য আমাৰ মনৰ মাজত নিহিত হৈ আছে আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰকাশ হৈছে যিখিনি প্ৰতিফলিত হৈছে যিখিনি সত্য আমি উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিছো সেইখিনি আচল সত্যৰ এটা ভৌতিক জগতখনত এটা ছাঁ হিচাপে দেখা গৈছে অৰ্থাৎ এজন মানুহ বা এজন মানুহৰ ছাঁটোৱে কি কৰে সেই মানুহজনক এটা নিৰ্দিষ্ট অংশক কি কৰে প্ৰতিফলিত কৰে যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে কি নহয় স্পষ্ট নহয় ছাঁটোক আমি সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো গতিকে সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি সত্য আমি উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিছো সেই সত্যখিনিক আমাৰ মনৰ মাজত নিহিত হৈ থকা সত্যৰ মাত্ৰ এটা ছাঁহে এটা অংশহে ভৌতিক জগতখনলৈ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছো সেয়ে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে প্ৰকৃত জ্ঞান আহৰণ কৰা আৰু সেই সত্যক উদ্ঘাটন কৰা যি সত্য আমাৰ মনৰ মাজত নিহিত হৈ আছে যি সত্য আমাৰ মনৰ মাজত সঞ্চিত হৈ আছে সেই সত্যক চিহ্নিত কৰা আৰু তাক উদ্ঘাটন কৰাটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰা আমি যিমানে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিম সিমানে আমি সত্যক উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিম গতিকে শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব লাগে জ্ঞান আহৰণ কৰা আৰু সত্যক উদ্ঘাটন কৰা গতিকে এইখিনি আছিলে প্লেটোৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ এক ধাৰণা প্লেটোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত একাডেমি প্লেটোৱে সেইখিনি সময়তে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 387 খ্ৰীষ্টপূৰ্বতে একাডেমি স্থাপন কৰিছিলে কোন প্লেটোৱে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 387 আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগত সেইখিনি সময়তে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰথমটো বিদ্যাপীঠ বুলি কোৱা হৈছে এথেন্সত সুসংগঠিতভাৱে উপস্থাপন কৰিছিল বা স্থাপন কৰিছিলে যাৰ নাম দিয়া হৈছিল দ্য একাডেমি নামৰ সেই শিক্ষানুষ্ঠানটো স্থাপন কৰা হৈছিলে ক'ত এথেন্সত তেতিয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 387 চনত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 387 কি কৰা হৈছিলে এথেন্সত সুসংগঠিত ৰূপত প্ৰথমটো উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যাপীঠ দ্য একাডেমি স্থাপন কৰিছিলে কোনে প্লেটোৱে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইনফৰমেশ্যন প্ৰথম গোটেই বিশ্বৰ প্ৰথমটো উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যাপীঠ বুলি গণ্য কৰা হয় দ্য একাডেমি এই একাডেমিত গণিত দৰ্শন জ্যামিতি আদি বিশেষভাৱে চৰ্চা কৰা হৈছিলে এই একাডেমিত বিভিন্ন আধ্যাত্মিকতাৰ লগত সংযুক্ত বিষয়সমূহ যেনেকৈ গণিত দৰ্শন জ্যামিতি সেই দিশবিলাক ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে চৰ্চা কৰা হৈছিলে সেই বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান দিয়া হৈছিল একাডেমিয়ে তেওঁ
প্লেটোৰ যিখিনি ধাৰণা সেইখিনি তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিলে একাডেমিৰ জৰিয়তে আৰু তেওঁ একাডেমিত কোৱা হৈছিলে যে যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে জ্যামিতি নাজানে তেওঁ এই একাডেমিত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জ্যামিতিৰ ধাৰণাটো তেওঁ বেছিকে গুৰুত্ব দিছিলে গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হ'ল কি প্লেটোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই একাডেমিটো এথেন্সত প্ৰথম উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যাপীঠ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠান দ্য একাডেমি স্থাপন হৈছিল প্লেটোৰ মতে শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে প্লেটোৰ ধাৰণা যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতে কৈছে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগে আত্ম উপলব্ধি লাভ কৰা শিক্ষাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আত্ম উপলব্ধি লাভ কৰাত সহায় কৰিব লাগিব আত্ম উপলব্ধি মই যিখিনি কাম কৰিছো মই যিখিনি কাৰ্য সেই কাৰ্যখিনি মই নিজে উপলব্ধি কৰিব লাগিব হয়তো মই ভুল কৰিলো নে ঠিক কৰিলো ক'ৰবাত ভুল হ'ল নেকি যেতিয়া মই আত্ম উপলব্ধি কৰিব পাৰিম তেতিয়াহে মোৰ নিজৰ ভুলখিনি মই শুধৰাব পাৰিম নিজৰ ভুলখিনি মই চিহ্নিত কৰিব পাৰিম যদি আত্ম উপলব্ধি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই কি কাম কৰিলো সেই কামত মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি সেইখিনি মই কেতিয়াও চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে প্লেটোৱে কৈছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আত্ম উপলব্ধি কৰিব পৰাটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন মানুহক নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ আত্ম উপলব্ধি লাভ কৰাত সহায় কৰিব লাগে তাৰপিছত আধ্যাত্মিক সজাগতা আৰু আত্মাৰ বিকাশ আধ্যাত্মিক সজাগতা আৰু আত্মাৰ বিকাশৰ কথা কৈছিলে আধ্যাত্মিক সজাগতা কোনো এটা বস্তুৰ উপস্থিতি অবিহনে যেতিয়া আমি সেই বস্তুটো বা সেই বিষয়টোৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰো যেনেকৈ আমি ভগৱানক উপাসনা কৰো ভগৱানৰ চিন্তা চৰ্চা কৰো ভগৱানৰ উপস্থিতি অবিহনে আমি ভগৱানক উপাসনা কৰো গতিকে সেইটো হৈছে আধ্যাত্মিকতা কোনো এটা বস্তুৰ উপস্থিতি অবিহনে যেতিয়া আমি তাক চৰ্চা কৰো সেইটো আধ্যাত্মিকতা গতিকে সেই আধ্যাত্মিক সজাগতা আৰু আত্মাৰ বিকাশৰ কথা কৈছে শিক্ষাৰ জৰিয়তে এই দুটা বিকাশ হ'ব লাগে আধ্যাত্মিক সজাগতা আনিব লাগিব শিক্ষাই আৰু আত্মাৰ বিকাশ হ'ব লাগিব মানুহৰ ভিতৰত থকা দৈবিক জ্ঞানক সক্ৰিয় কৰা আৰু উচ্চতম সত্যৰ উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰিব কোনে শিক্ষাই তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ জৰিয়তে সত্য শিৱ আৰু সুন্দৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব সত্য শিৱ আৰু সুন্দৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিব শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ এইটো আন এটা উদ্দেশ্য হ'ব লাগে আন এটা লক্ষ্য হ'ব লাগে আৰু কোৱা হৈছে যে শিক্ষাই ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা আৰু সুনাগৰিক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ জৰিয়তে মই ৰাষ্ট্ৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা লাভ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কে যিখিনি নিৰাপত্তাজনিত দিশ সেইখিনি মই আয়ত্ত কৰিব লাগিব কি কামৰ জৰিয়তে মই ৰাষ্ট্ৰখনক নিৰাপদ ৰাখিব পাৰিম নিৰাপত্তা দিব পাৰিম নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে কৌশলখিনি শিক্ষাই প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে প্ৰদান কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰখন নিৰাপদ ৰখাটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ দায়িত্ব গতিকে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক শিক্ষাৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ কাৰণে সক্ষম কৰি তোলা আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দি তোলা সুনাগৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখন বিকাশ তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি একোজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব যদি এজন ব্যক্তিয়ে সুনাগৰিক হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই সমাজখনক বা সেই ৰাষ্ট্ৰখনক তেওঁ কোনো ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াব নোৱাৰে সেই ৰাষ্ট্ৰখন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কোনো অৱদান নাথাকিব সেইকাৰণে কৈছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দি তোলাটো শিক্ষাৰ অন্যতম লক্ষ্য হ'ব লাগে তাৰপিছত কৈছে ব্যক্তিত্বৰ সুগম বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছে ব্যক্তিত্বৰ সুগম বিকাশ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সুব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেইখিনি বিকাশ কৰা হ'ব ব্যক্তিত্বৰ সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য আচৰণখিনি শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক শিকোৱা হ'ব ব্যক্তিত্ব কেতিয়া বিকাশ হ'ব যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য আচৰণখিনি ব্যক্ত কৰিব সেইটোৱে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশত সহায় কৰিব সমাজে গ্ৰহণ নকৰা কাম বা কাৰ্য বা বিহেভিয়াৰ বা আচৰণ যদি এজন ব্যক্তিয়ে ব্যক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ সেইটো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সুগম ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ গুণাৱলীৰ প্ৰয়োজন কেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ সমাজখনক ব্যক্ত কৰিব লাগে সেইখিনি শিক্ষাই সেই শিশুসকল বা ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ সৃষ্টি কৰা শিক্ষাই ৰাষ্ট্ৰৰ একতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত একতা ঐক্যভাৱ সৃষ্টি কৰিব লাগিব
ঐক্যভাৱৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰখনক শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰি বুলি প্লেটোৱে কৈছিলে যিমান ৰাষ্ট্ৰখনৰ মানুহৰ মাজত একতা থাকিব সেই ৰাষ্ট্ৰখন সিমানে শক্তিশালী হ'ব গতিকে ৰাষ্ট্ৰখন শক্তিশালী কৰি ৰখাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ এটা কৰ্তব্য সেইকাৰণে শিক্ষাই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰা বা বিকাশ কৰা ইয়াৰ অন্যতম লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে তাৰপিছত সুনাগৰিকৰ গুণাৱলীসমূহ বিকাশ কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মাজত থকা সুনাগৰিকৰ গুণাৱলীসমূহ বিকশাই তুলিব লাগিব শিক্ষাৰ জৰিয়তে পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে প্লেটোৰ ধাৰণা পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে প্লেটোৰ কি কৈছিলে তেওঁ কৈছিল বিভিন্ন স্তৰৰ বাবে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ পৰামৰ্শ দিছিলে প্লেটোৱে তেওঁ বিভিন্ন স্তৰৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিলে পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে ৰছুৰ যোনটো ধাৰণা বৰ্গীকৰণ বুলি কোৱা হৈছিল চতুৰ্থ বৰ্গীকৰণ বুলি কোৱা হৈছিলে চতুৰ বৰ্গীকৰণ তো চাৰিটা বৰ্গত কি কৰিছিলে পাঠ্যক্ৰমসমূহ বিভাজিত কৰিছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক চাৰিটা কেটেগৰী বা চাৰিটা বিভাগত বিভক্ত কৰিছিল যাক চতুৰ্বৰ্গ বুলি কোৱা হৈছিল চতুৰ্বৰ্গীকৰণ বুলি কোৱা হৈছিলে প্লেটোৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চতুৰ্বৰ্গীকৰণ বুলি কোৱা হৈছিলে তেওঁ গোটেই স্তৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ কথা কৈছিলে ৰছুৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বা স্তৰত তেওঁ কৈছিলে যে স্বাস্থ্য চৰিত্ৰ গঠন অভ্যাস কল্পনা আদি বিকাশ হ'ব পৰা বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে পাঠ্যক্ৰমত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় মূল দিশসমূহ ল'ৰা ছোৱালীসকলে সেই প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰতে শিকাব লাগে চৰিত্ৰ গঠন অভ্যাস গঠন কল্পনা কৰিব পৰা দিশ পাঠ্যক্ৰমত স্থান পাব লাগে প্লেটোৰ মতে তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু কৈছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সময়সীমা কৈছিলে 7 পৰা 14 বছৰ 7 পৰা 16 বছৰ 7 পৰা 16 বছৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰাথমিক শিক্ষা বুলি ব্যক্ত কৰিছিলে কোনে প্লেটোৱে 7 পৰা 16 বছৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাক দুটা ভাগ কৰিছিলে প্ৰাথমিক আৰু মধ্য প্ৰাথমিক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে প্ৰাথমিক স্তৰত আছিলে 7 পৰা 13 আৰু মধ্য প্ৰাথমিক আছিলে 13 পৰা 16 বছৰ এই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে এই সময়ছোৱাত পাঠ্যক্ৰমত কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে তেওঁ ক্ৰীড়া স্পৰ্টছ খেল ধেমালি পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কথা কৈছিলে কাৰণ শৰীৰৰ বিকাশ লাভ কৰে কেৱল ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে শৰীৰৰ বিকাশ হয় শাৰীৰিক বিকাশ হয় সেইকাৰণে ক্ৰীড়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কথা কৈছিলে সংগীতৰ জৰিয়তে মনৰ বিকাশ হয় গতিকে সংগীত পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কথা কৈছিলে ধৰ্ম গণিত নৈতিকতা আদি বিষয় পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কথা কৈছিলে এই স্তৰত প্ৰাথমিক স্তৰত 7 পৰা 16 বছৰৰ যোনটো স্তৰ সেই স্তৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে ক্ৰীড়া সংগীত ধৰ্ম গণিত আৰু নৈতিকতাৰ দিশৰ ওপৰত এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত অতি গুৰুত্ব দিছিলে পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এই স্তৰত তাৰ পিছৰটো স্তৰ কোৱা হৈছে সৈনিক শিক্ষা প্ৰাথমিক শিক্ষা কমপ্লিট কৰাৰ পিছত 16 পৰা 20 এই সময়ছোৱাত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সৈনিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে প্লেটোৱে কৈছিলে ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক কি কৰিব লাগে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগে গতিকে সেইখিনি কাৰণে ইয়াতে সৈনিক শিক্ষা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সৈনিকৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে তাত কঠোৰ অনুশাসন যুদ্ধৰ ৰীতি নীতি আদি ইয়াতে কি কৰা হৈছিলে শিকোৱা হৈছিলে 16 পৰা 20 বছৰ বয়সলৈকে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিব কঠোৰ অনুশাসন মানি চলিব কঠোৰ অনুশাসনৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন দিশসমূহ অনুশাসন সম্পৰ্কে যিখিনি সৈনিকসকলৰ বিভিন্ন দিশ যেনেকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ অনুশাসন সম্পৰ্কীয় ধাৰণাসমূহ যেনেকে বিভিন্ন অনুশীলন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধাৰণা এই সৈনিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য সেইখিনি ইয়াতে শিকোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থী আৰু যুদ্ধৰ নীতি নিয়ম যুদ্ধৰ কৌশল যুদ্ধৰ বিভিন্ন দিশ সেইখিনি এই সময়ছোৱাত শিকাব লাগে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তাৰপিছত কোৱা হৈছে উচ্চ শিক্ষা
সৈনিক শিক্ষা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলক উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ সময়সীমা কোৱা হৈছে 20ৰ পৰা 35 বছৰলৈকে। 20ৰ পৰা 35 বছৰলৈকে এই সময়ছোৱাত কি কৰা হ'ব? উচ্চ শিক্ষাৰ সময় বুলি কোৱা হৈছে। এই সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি অধ্যয়ন কৰিব? দৰ্শন, আইন, ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান আদি। এই সময়ত দৰ্শন সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, আইন সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, তাৰপিছত ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, অৰ্থ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, গণিত সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চা কৰিব, জ্যামিতি সম্পৰ্কে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। এই বিষয়সমূহ উচ্চ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত স্থান পাব লাগে। আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ সময়সীমা ইয়াতে কোৱা হৈছিলে 20ৰ পৰা 35 বছৰলৈ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে বৃত্তিধাৰী শিক্ষা। বৃত্তিধাৰী শিক্ষা প্ৰফেচনেল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে। বৃত্তিধাৰী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা। ইয়াত কোৱা হৈছে যে 35 বছৰলৈকে এই সময়ছোৱাত সাধাৰণতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে একোটা বৃত্তি, একোটা কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ থাকে। গতিকে সেই নিয়োজিত হৈ থকা ক্ষেত্ৰখনত নতুনত্ব আহিব পাৰে, নতুন নতুন দিশৰ উন্মেষ ঘটিব পাৰে। যোনটো প্ৰফেচনত আছে, যোনটো বৃত্তিত, যোনটো পেছাত মানুহজন নিয়োজিত হৈ আছে, সেই পেছাত নতুনত্ব আহিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে কৈছে কি যে ইয়াত শিক্ষাৰ ব্যক্তিসকলক কি কৰিব লাগিব? সেই নতুনত্বৰ ধাৰণাখিনি শিকাব লাগিব। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ দায়িত্ববোধ, যোনটো কামত নিয়োজিত হৈ আছে, যোনটো পেছাত নিয়োজিত হৈ আছে, সেই পেছাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ দায়বদ্ধতা, সেইখিনি শিকাব লাগে। প্ৰশাসনিক দক্ষতা, শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশাসনিক কাম কাজখিনি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে। কৰ্তব্য পৰায়ণতা, নিজৰ কামটো ভাল পোৱা, নিজৰ কামখিনি ভালকে কৰিব পৰাকে বিভিন্ন দিশ এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে এই বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। গতিকে পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে এইখিনি ধাৰণা প্লেটোৱে আগবঢ়াইছিলে। আৰু সেই চতুৰ্বৰ্গীকৰণৰ আধাৰতে পাঠ্যক্ৰম বেলেগ বেলেগ বুলি কৈছিলে। শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পৰ্কে প্লেটোৰ যদি আমি দৃষ্টিভংগী চাওঁ, যৌক্তিক পদ্ধতিৰ কথা কৈছিলে। যুক্তিৰ আধাৰত আমি শিকিব লাগে। যোনটো বিষয়বস্তু আমি শিকিম যুক্তি সহকাৰে, যেতিয়া শিকা যায়, সেই বিষয়টো আমাৰ মনত গভীৰ ৰূপত কি হৈ থাকে? সংস্থাপিত হয়। যুক্তি সহকাৰে শিকিলে মনত বহুত দীৰ্ঘ সময়লৈকে ৰৈ যায়। তাৰপিছত প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ পদ্ধতিৰ কথা কৈছিলো। প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি, প্ৰশ্ন কৰিব আৰু উত্তৰ দিব। নিশ্চয় শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, শিক্ষকজনে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে যিখিনি নাজানে সেই বিষয়ে শিক্ষকক প্ৰশ্ন কৰিব, শিক্ষকজন উত্তৰ দিব। আৰু শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যায়নৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আলোচনা পদ্ধতি, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান প্ৰদান কৰা। তাৰপিছত অনুকৰণ পদ্ধতি, অগ্ৰজসকলৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অনুকৰণ কৰিও আমি শিকিব পাৰো। আগৰ ব্যক্তিসকলে কেনেকে কৰিছে সেইখিনি আমি অনুকৰণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত কাহিনী কথন পদ্ধতি, ষ্টৰী টেলিং যাক কোৱা হৈছে, কাহিনী কথন আমি গল্পৰ জৰিয়তে আমি শিকিব লাগে। বিভিন্ন ব্যক্তিৰ জীৱনী, বিভিন্ন ব্যক্তিৰ কৰ্মৰাজি বা বিভিন্ন দিশৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আমি গল্প আকাৰে উপস্থাপন কৰি সেই বিষয়ে আমি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰো। তাৰপিছত আত্ম অধ্যয়ন পদ্ধতি, সেল্ফ ষ্টাডি মেথড। আত্ম অধ্যয়নৰ কথা কোৱা হৈছিল যে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে অধ্যয়ন কৰিব আৰু নিজে শিকিব। আত্ম অধ্যয়ন ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলক বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। আত্ম অধ্যয়ন। গতিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পৰ্কে এইখিনি ধাৰণা আগবঢ়াইছিলে। প্লেটোৰ শিক্ষা আঁচনিৰ বিভাজন। তেওঁ শিক্ষা আঁচনিৰ বিভাজন প্ৰধান দুটা দিশত কৰিছিল, প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষা। প্ৰাথমিক শিক্ষা জন্মৰ পৰা 20 বছৰলৈকে সাধাৰণতে প্ৰাথমিক শিক্ষা সামৰি লৈছিলে। ইয়াত শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ বাবে জিমনাষ্টিক আৰু মনৰ সুস্থতাৰ বাবে সংগীত শিকায়। ই শিশুৰ আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নৈতিক চৰিত্ৰ গঠনত সহায় কৰে। প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি ইয়াতে সৈনিক শিক্ষাটো পাইছিলো 16 পৰা 20 বছৰলৈ, সেইখিনি ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে। প্ৰাথমিক শিক্ষাত সামৰি লোৱা হৈছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা মানে ইয়াতে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰচলিত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো ইয়াতে ব্যক্ত কৰা হোৱা নাই। প্লেটোৱে সেইটো ব্যক্ত কৰা নাই। প্ৰাথমিক শিক্ষা মানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি এই শিক্ষাখিনি ল'বই লাগিব। বেছিক যিখিনি, এইখিনি শিক্ষা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ল'বই লাগিব।
সেইখিনি প্ৰাথমিক আমাৰ প্ৰচলিত যোনটো প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি এডুকেশ্যন চিষ্টেমত দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো কথা ইয়াতে প্লেটোৱে কোৱা নাছিলে প্লেটোৰ মতে এই শিক্ষাখিনি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ল'বই লাগিব প্ৰাথমিক মাষ্ট বি বেছিক এইখিনি ল'বই লাগিব সেইখিনি প্ৰাথমিক উচ্চ শিক্ষাটো অপচনেল বুলি কৈছে যদি কোনোবা আগ্ৰহী তেতিয়াহে তেওঁ উচ্চ শিক্ষাটো ল'ব উচ্চ শিক্ষাটো এইটো কম্পালচাৰী নহয় কিন্তু প্ৰাথমিকটো সকলো ব্যক্তি ল'বই লাগে গতিকে ইয়াতে শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে জিমনাষ্টিক যেনেকৈ আমি খেল ধেমালিৰ কথা পাইছিলো ক্ৰীড়াৰ কথা পাইছিলো পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ কথা কৈছিলে আৰু মনৰ সুস্থতাৰ বাবে সংগীতৰ ধাৰণাটো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা কৈছিলে উচ্চ শিক্ষাত হায়াৰ এডুকেশ্যন এইটো অপচনেল এইটো বিকল্প যদি কোনোবা বিচাৰে তেতিয়া ল'ব আৰু যদি কোনোবা নিবিচাৰে তেওঁ নল'ব পাৰে 20ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে সমাজৰ আটাইতকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই শিক্ষা দিয়া হয় যিখিনি বেছি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ল'ব কিন্তু প্ৰাথমিক শিক্ষা সকলোৱে ল'ব লাগিব প্লেটোৰ শিক্ষা বিভাজনত মাধ্যমিক শিক্ষা বুলি কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নাছিলে প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকটো সকলোৱে ল'ব লাগিব উচ্চটো অপচনেল যোনে বিচাৰে যাৰ মেধা আছে তেওঁ কৰিব ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে উচ্চ শিক্ষাত গণিত জ্যামিতি জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান বিজ্ঞান দৰ্শন আদিৰ শিক্ষাদান কৰা হৈছিল জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান গণিত জ্যামিতি বিজ্ঞান দৰ্শন এইবিলাক উচ্চ শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু আছিল এইখিনি গৱেষণাৰ আধাৰত সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিব পাৰিব গতিকে উচ্চ শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু এইখিনি আছিল গতিকে প্লেটোৰ শিক্ষা আঁচনি এই দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ এটা হ'ল প্ৰাথমিক আৰু এটা হ'ল উচ্চ শিক্ষা প্লেটোৰ বৰ্গীকৰণ পাঠ্যক্ৰম যোনটো তেওঁৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কে যিখিনি ধাৰণা দিছিলে তেওঁ জন্মৰ পৰা 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ এইখিনি প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সামৰি লৈছিলে ইয়াতে তেওঁ কৈছিলে ইয়াতে পাঠ্যক্ৰম কি কি থাকিব খেল ধেমালি নৈতিক সাধুকতা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় ধাৰণা অভ্যাস গঠন এইবিলাক থাকিব শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব লাগে কি প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে চৰিত্ৰ গঠন আৰু নৈতিকতাৰ ভেটি স্থাপন চৰিত্ৰ গঠন আৰু নৈতিকতাৰ ভেটি স্থাপন শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে 7 পৰা 18 বছৰ সংগীত 7 পৰা 18 বছৰ যিখিনি সময়সীমা সেই সময়সীমা পাঠ্যক্ৰমত থাকিব সংগীত শাৰীৰিক কচৰৎ সাধাৰণ সাহিত্য ইত্যাদি শাৰীৰিক ব্যায়াম বা কচৰৎ সংগীত সাধাৰণ সাহিত্য এইবিলাক পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ব কি প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব শাৰীৰিক সুস্থতা আৰু আৱেগিক ভাৰসাম্য বজাই ৰখা শাৰীৰিক সুস্থতা বজাই ৰখা আৰু আৱেগিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰমত সাধাৰণ সাহিত্য থাকিব শাৰীৰিক কচৰৎ থাকিব সংগীত থাকিব তাৰপিছত 18 পৰা 20 বছৰ কঠোৰ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ বা অনুশাসন যোনটো আমি 16 পৰা 20 বছৰ বয়সলৈকে আমি পাইছিলো সৈনিকৰ শিক্ষা সেইটো কথা কোৱা হৈছে কঠোৰ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু অনুশাসন আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য দেশ প্ৰেম আৰু ৰাষ্ট্ৰ ৰক্ষাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে তাৰপিছত 20 পৰা 30 এই সময়ছোৱাত গণিত জ্যামিতি বিজ্ঞান জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান আদি বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কথা কোৱা হৈছিলে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যুক্তিবাদী চিন্তা আৰু মানসিক গভীৰতা বিকাশ কৰা যুক্তিবাদী চিন্তা আৰু মানসিক গভীৰতা বিকাশ কৰা ইয়াৰ উদ্দেশ্য তাৰপিছত 30 পৰা 35 এই সময়ছোৱাত দৰ্শন আৰু তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা হৈছিল দৰ্শন আৰু তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ দৰ্শন সম্পৰ্কীয় বিষয় আৰু তাত্ত্বিক সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি উচ্চতম সত্যৰ অন্বেষণ আৰু শাসনৰ যোগ্যতা লাভ কৰা উচ্চতম সত্যৰ অন্বেষণ কৰা সন্ধান কৰা অনুসন্ধান কৰা আৰু শাসনৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা লাভ কৰা ৰাষ্ট্ৰ এখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি এই 30 পৰা 35 বছৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব বুলি তেওঁ কৈছিলে গতিকে প্লেটোৰ বৰ্গীকৃত পাঠ্যক্ৰমৰ ধাৰণাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখিনি আমি জনাটো প্ৰয়োজন প্লেটোৰ মহৎ বাণী প্লেটোৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে এটা বাণী তেওঁ মহৎ বাণী এটা আগবঢ়াইছিলে শিক্ষাই শৰীৰ আৰু আত্মাৰ সকলো সৌন্দৰ্য আৰু নিখুঁততাক বিকাশ কৰে যিটো কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম শিক্ষাই কি কৰে শৰীৰ আৰু আত্মা সকলো সৌন্দৰ্যক
নিখুঁততাক বিকাশ কৰে আৰু এই শিক্ষাইহে কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষাই কৰিব পাৰে যিখিনি এজন মানুহৰ মাজত সেই দিশখিনি নিহিত হৈ আছে সেইখিনি বিকাশ কৰিব শিক্ষাইহে যিখিনি কাম কৰিবলৈ সিহঁতে সক্ষম যিখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ সক্ষমতা আছে দক্ষতা আছে সেই কামখিনি কৰিবলৈ শিক্ষাই কি কৰে সহায় কৰে গতিকে এইটো শিক্ষা সম্পৰ্কে এটা মহৎ বাণী প্লেটোৰ সো প্লেটোৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা আমি পালো এতিয়া আমি আন এগৰাকী পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক ৰচু যে ৰচু মূলতঃ এগৰাকী প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিক প্ৰকৃতিবাদী দৃষ্টিভংগীক বিশ্বাস কৰা এজন দাৰ্শনিক হল ৰচু তেওঁৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীত প্ৰকৃতিৰ জগতখনৰ মাজত শিশুৰ প্ৰকৃতিৰ আধাৰত শিক্ষাৰ বিকাশ লাভ কৰাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ৰচুৱে দুই প্ৰকাৰ প্ৰকৃতিৰ কথা কৈছে এটা প্ৰকৃতি হল আমাৰ চাৰিওফালে থকা সামগ্ৰিক অৱস্থা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু এটা প্ৰকৃতি হৈছে শিশুৰ নিজৰ যিখিনি ব্যক্তিসত্তা নিজৰ যিখিনি ব্যক্তিসত্তা সেই ব্যক্তিসত্তাক ইয়াতে প্ৰকৃতি বুলি চিহ্নিত কৰিছিলে ৰচুৱে ৰচুৰ প্ৰকৃতিবাদী চিন্তাৰ মূল দৃষ্টিভংগী আছিলে যে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গণ্য কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিচালিত হ'ব লাগে গতিকে ৰচুৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ মূল বিষয় হ'ল শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক শিক্ষা জেক ৰচু আছিল এগৰাকী ফৰাচী বিপ্লৱৰ অন্যতম প্ৰেৰণা আৰু প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষা দৰ্শনৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদ দাৰ্শনিক ফৰাচী বিপ্লৱৰ এগৰাকী অতি সক্ৰিয় প্ৰেৰণাদায়ক ব্যক্তি আৰু প্ৰকৃতিবাদী দৰ্শনৰ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি অৱদান থকা ব্যক্তিজন হৈছে ৰচুৰ দৃষ্টিভংগীত শিক্ষা এটা এনেকুৱা বিষয় যাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ ব্যক্তিসত্তাক বিকাশ কৰি তুলিব পৰা যায় ব্যক্তিসত্তাক এজন ব্যক্তিৰ যিমানখিনি গুণাৱলী আছে সেই গোটেইখিনি গুণাৱলীক ব্যক্তিসত্তা বুলি কোৱা হয় গতিকে শিক্ষাই কি কৰিব লাগে সেই এজন ব্যক্তিৰ মাজত শিক্ষাৰ দ্বাৰা ইয়াতে ৰচুৱে ব্যক্তিৰ বিকাশৰ কথা কৈছিলে ব্যক্তিসত্তাক ইয়াতে সামাজিক বিকাশৰ কথা কোৱা নাই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিসত্তা বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজত থকা গুণাৱলীসমূহ বেলেগ বেলেগ গতিকে শিক্ষাই কি কৰিব সেই ব্যক্তিসত্তাক বিকাশ কৰি তুলিব আৰু সেইটোৱে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে গতিকে শিক্ষা সম্পৰ্কে তেওঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা আগবঢ়াইছিলে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ ইমেইলত তেওঁ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা বা চাইল্ড চেন্ট্ৰিক এডুকেশ্যনৰ ধাৰণাক দাঙি ধৰিছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা যোনটো বৰ্তমান মনোবিজ্ঞানে অতি শক্তিশালী ৰূপত সমৰ্থন কৰে বৰ্তমান শিক্ষাবিদসকলেও শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটোক অধিক শক্তিশালী ৰূপত সমৰ্থন কৰে মনোবিজ্ঞানেও ইয়াক সমৰ্থন কৰে মনোবিজ্ঞানে সেই কথাটোৱে কয় যোনটো ৰচুৱে কয় ৰচুৰ মতে প্ৰত্যেকজন শিশুৰ মাজত থকা গুণাৱলীসমূহ বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ দাবী আৰু প্ৰয়োজনসমূহ বেলেগ বেলেগ গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষা এনেকুৱা হ'ব লাগে যে সেই ব্যক্তিৰ আচলতে প্ৰয়োজন কি সেই শিশুটিক কি বিচাৰিছে সেই হিচাপত আমি শিকাব লাগে সেই একেখিনি কথা বৰ্তমানৰ মনোবিজ্ঞানেও কয় আৰু বৰ্তমান শিক্ষাবিদসকলেও সেই ধাৰণাটোক মানি লৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো অতি বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈছে গোটেই বিশ্বত গতিকে সেই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণাৰ আগবঢ়াইছিলে কোনে ৰচুৱে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ ইমেইল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা তেওঁ দাঙি ধৰিছিল তেওঁৰ শ্লোগান আছিল প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ উভতি বলা প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি সোমাই যাওঁ প্ৰকৃতি আমাৰ চাৰিওফালৰ থকা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি সোমাই যাওঁ আৰু তাৰ পৰাই আমি কি কৰো নিজৰ প্ৰকৃতিক বিকাশ কৰো মোৰ মাজত নিহিত হৈ থকা প্ৰকৃতিৰ মাজত গৈ বিকাশ কৰাটো ৰচুৱে বিচাৰিছিল তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশুৰ বিকাশ প্ৰাকৃতিক গতিৰ দৰেহে হ'ব লাগে প্ৰকৃতি যেনেদৰে বিচাৰিছে সেই হিচাপত বিকাশ হ'ব লাগে আমি জোৰ জবস্তি শিশুটিক বিকাশ কৰিব
নালাগে জোৰ জবৰদস্তি শিশুক শিকাব নালাগে জোৰ জবৰদস্তিক আমি সিহঁতক সক্ষম কৰি তুলিব নালাগে প্ৰকৃতিয়ে যেনেদৰে বিচাৰিছে প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি শিশুতে নিজকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত সমাজজন হ'ব পৰাকে তেওঁৰ প্ৰকৃতিখিনি বিকাশ কৰিব গতিকে সেইটো আছিলে ৰচুৰ মূল শৈক্ষিক ধাৰণা প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থাকি শিশুৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰকৃতিক বিকাশ কৰাটো শিক্ষা গতিকে শিক্ষা সম্পৰ্কে তেওঁৰ বহুতখিনি দৃষ্টিভংগী আছিলে তেওঁ নেগেটিভ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছিলে আমি এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে পাই থাকিম নেতিবাচক শিক্ষাৰ কথা কৈছিলে মূলত উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিলে যে শিশুৰ কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছিলে ৰচুৰ শিক্ষাত আমি শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণাটো অতি শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ নেতিবাচক শিক্ষাৰ অভিনৱ ধাৰণা নেতিবাচক শিক্ষা যোনটো মই কৈছিলো যে নেতিবাচক শিক্ষা হ'ল শিশুসকলক এটা বয়সলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ জ্ঞান দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ শিক্ষা দিব নালাগে শিক্ষকক আমি কিতাপৰ শিক্ষাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব লাগে ৰচুৱে বিশ্বাস কৰিছিলে যে প্ৰত্যেকখন কিতাপ একজন ব্যক্তিয়ে লিখে আৰু সেই ব্যক্তিৰ নিজস্ব ভাৱধাৰা নিজৰ চিন্তাধাৰা কিতাপত প্ৰতিফলিত হয় যেহেতু সেই ব্যক্তিজনৰ নিজৰ ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰা কিতাপত প্ৰতিফলিত কৰে গতিকে সেই প্ৰতিফলিত সেই চিন্তাধাৰাসমূহ শিশুসকলে কি হ'ব পাৰে প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে আৰু সেই প্ৰভাৱৰ ফলত শিশুৱে নিজৰ যোনটো বিকাশ সেইটো পাহৰি যাব পাৰে তেওঁ সেই লেখকৰ চিন্তাধাৰাক অনুকৰণ কৰি নিজৰ স্বতন্ত্ৰতাক নিজৰ ব্যক্তিসত্তাক তেওঁ পাহৰি যাব পাৰে সেইকাৰণে শিশুক কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথা কৈছিলে এটা বয়সলৈকে তেওঁ পুথিগত শিক্ষাত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে 12 বছৰ বয়সলৈকে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব নালাগে বুলি ৰচুৱে কৈছিলে যাক আমি নেগেটিভ এডুকেশ্যন বুলি বা নেতিবাচক শিক্ষা বুলি আমি বৰ্ণনা কৰোঁ ৰচুৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিলে ইন্দ্ৰিয় প্ৰশিক্ষণ ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয় প্ৰশিক্ষণ ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে আমি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে জ্ঞান আহৰণ কৰিলে সেই জ্ঞান অধিক নিৰ্ভুল ৰূপত আমি আহৰণ কৰিব পাৰো অধিক দীৰ্ঘ সময় আমাৰ মনত ৰৈ যাব পাৰে কাৰণ ইন্দ্ৰিয় কেতিয়াও আমাক ভুল ইনফৰমেশ্যন নিদিয়ে ইন্দ্ৰিয় সদায় সত্যক আমাক যোগান ধৰিব সেইকাৰণে ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয় পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছিলে জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথা ৰচুৱে কৈছিলে প্ৰাকৃতিক অনুশাসনৰ কথা কৈছিলে অনুশাসনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে আমি শিশুক কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰিব নালাগে শিশুৱে কিবা এটা ভুল কৰিছে আমি মানুহে তাক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নালাগে যদি শিশুৱে ভুল কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে তেওঁক স্বাভাৱিক পৰিণতিৰ জৰিয়তে শাস্তি প্ৰদান কৰিব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ স্বাভাৱিক পৰিণতিৰ জৰিয়তে শাস্তি লাভ কৰিব স্বাভাৱিক পৰিণতিৰ জৰিয়তে শাস্তি সেই ধাৰণা ৰচুৱে কৈছিল আমি পিছত এইখিনি পাম স্বাভাৱিক পৰিণতিৰ দ্বাৰা শাস্তি মানে কি ইয়াতে কৈছে শিশুটিক যদি কিবা ভুল কৰিছে প্ৰকৃতিয়ে শাস্তি প্ৰদান কৰিব তেওঁৰ ভুলৰ হিচাপত তেওঁ শাস্তি লাভ কৰিব ইয়াতে কৈছে ৰচুৱে স্বাভাৱিক পৰিণতিৰ জৰিয়তে শাস্তিৰ কথা কৈছে যদি আমি শিশু এটিক জুইৰ কাষলৈ যাবলৈ মানা কৰো শিখা এটা জ্বলি আছে তাত যদি আমি হাত দিবলৈ মানা কৰো শিশুটোৱে সেইটো নামানে তেওঁ সেইটো দিবই আমি যেতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰেক্টিকেল সেইটোৰ শাস্তিটো নাপায় আমি মানুহে যিমান শাস্তি নিদিয়ে সেইটো কেতিয়াও মানি নলয় যেতিয়া হাতটো সেই জুইৰ শিকাত সোমাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পুৰিব তেতিয়া যন্ত্ৰণা পাব তেতিয়া তেওঁ হাতখন তাৰ পৰা গুচাই আনিব নেক্সট টাইম তেওঁ আৰু সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰে প্ৰকৃতিয়ে শাস্তি দিলে তেওঁক সেই কামটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে শাস্তি দিলে আৰু সেই শাস্তিৰ পৰা তেওঁ যি শিক্ষা লাভ কৰিলে সি কেতিয়াও পাহৰি নাযায় কিন্তু আমি মানুহে যদি বাৰে বাৰে কৈ থাকো হাত নিদিবা তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন সেই শিশুটি তাত হাত দিবৰ কাৰণে আৰু উৎসুকতা বাঢ়িব কৌতূহল বাঢ়িব কি আছে কিয় মোক মানা কৰি আছে সেইকাৰণে স্বাভাৱিক পৰিণতি বা প্ৰাকৃতিক অনুশাসনৰ দ্বাৰা শাস্তি প্ৰদানৰ কথা ৰচুৱে কৈছিলে ৰচুৰ আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল মুক্ত অনুশাসন আৰু স্বাধীন বিকাশ মুক্ত অনুশাসনৰ কথা কৈছিল কোনো ধৰণৰ কঠোৰ অনুশাসন শিশুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে শিশুক মুক্তভাৱে ঘূৰিব দিব লাগে মুক্তভাৱে শিকিব দিব লাগে কোনো ধৰণৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম শিশুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে মুক্ততাৰ আধাৰত মুক্ত পৰিৱেশত থাকি মুক্তভাৱে সিহঁতে শিকিব লাগে গতিকে কোনো ধৰণৰ উপদেশ বা কোনো ধৰণৰ আদেশ আমি জোৰ জবৰদস্তি শিশুৰ ওপৰত জাপি দিব নালাগে সেইটো কৈছিল ৰচুৰ মতে শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্যসমূহ ৰচুৱে যিখিনি ধাৰণা কৈছিলে যে স্বাভাৱিক বিকাশ শিক্ষা কি হ'ব লাগে আমাৰ স্বাভাৱিক বিকাশ হ'ব লাগে
শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত নিহিত হৈ থকা গুণসমূহ, অন্তৰ্নিহিত গুণসমূহ আগ্ৰহ প্ৰবৃত্তি অনুসৰি সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে বিকাশ হবলৈ দিয়াটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। এজন ব্যক্তিৰ মাজত যিখিনি গুণ আছে, যিখিনি ব্যক্তিসত্তা, সেই গুণখিনিক আমি ব্যক্তিসত্তা বুলি কওঁ। সেই ব্যক্তিসত্তাৰ বিকাশ কৰাটোৱে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। আৰু সেইখিনি কেনেকে হ'ব? স্বাভাৱিক ৰূপত হ'ব, কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমত্তাৰ জৰিয়তে নহয়, স্বাভাৱিকভাৱে হ'ব লাগিব। তাৰপিছত শিক্ষাৰ জৰিয়তে বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা কোৱা হৈছে, যে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে কি প্ৰত্যেকটো শিশুক বাস্তৱ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলা। বাস্তৱ জীৱনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, যিমানখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন, যিমানখিনি ধাৰণাৰ প্ৰয়োজন, সেই গোটেইখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। ভৱিষ্যতৰ এক সুখী আৰু স্বাধীন নাগৰিক হোৱাৰ বাবে আৱশ্যকীয় অভিজ্ঞতা আৰু মনোবল শিশুক অন্তৰত গঢ় দি তোলাটোৱে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। ভৱিষ্যতখন সুখময় কৰি তুলিবৰ কাৰণে আৰু সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দি তুলিবৰ কাৰণে যিমানখিনি দক্ষতা আৰু যিমানখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত কৈছে স্বাধীনতা আৰু আনন্দ লাভ। শিক্ষাৰ কি কৰিব লাগে? প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক স্বাধীন কৰি তুলিব লাগে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক আনন্দ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম কৰি তুলিব লাগে। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক স্বাধীন কৰি লাগে, স্বাধীনতা লাভ কৰাত সহায় কৰিব লাগে শিক্ষাই, আৰু আনন্দময় কৰি তুলিব লাগে জীৱনটো আনন্দ। শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন মানুহে জীৱনটো আনন্দময় কৰি তুলিব লাগে, আৰু সেই আনন্দ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গুণসমূহ শিক্ষাই প্ৰদান কৰিব লাগে। যিকোনো বাধা নিষেধহীন মুক্ত পৰিৱেশত শিশুসকলক শিকিবলৈ দি জীৱনৰ সহজ আনন্দ অনুভৱ কৰোৱাটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। শিকাৰ সময়তো সিহঁতে আনন্দ অনুভৱ কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আনন্দ অনুভৱ কৰিব পৰাটো শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। গতিকে শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে ৰচুৰ এই ধাৰণাখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তই স্বাভাৱিক বিকাশৰ কথা কৈছিলে, বাস্তৱ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতিৰ কথা কৈছিল, আৰু স্বাধীনতা আৰু আনন্দ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় গুণ, প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা, সেইখিনি শিক্ষাই বিকশাই তোলাৰ কথা ৰচুৱে কৈছিলে। ৰচুৰ শিশুৰ বিকাশৰ 4টা স্তৰৰ কথা কৈছিলে। শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে 4টা স্তৰৰ কথা ৰচুৱে কৈছিলে। প্ৰথমটো স্তৰ আছিলে শৈশৱকাল 1 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ, এই সময়ছোৱাত শাৰীৰিক বিকাশ, ক্ৰিয়া, ইন্দ্ৰিয় সঞ্চালনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষা লাভ কৰা। এই সময়ছোৱাত শাৰীৰিক বিকাশ সম্পৰ্কে বিভিন্ন জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়া, খেল ধেমালি আৰু ইন্দ্ৰিয় সঞ্চালন, প্ৰত্যেকটো ইন্দ্ৰিয়ৰ বিকাশ হ'ব পৰাকৈ বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। তাৰপিছত 5 পৰা 12 বছৰ, এই সময়ছোৱাত বাল্যকাল বুলি কৈছিলে। নেতিবাচক শিক্ষাৰ পৰ্যায়, পৰম্পৰাগত পুথিগত শিক্ষা বৰ্জন কৰি প্ৰকৃতিৰ সংগ লাভ কৰা। এই সময়ছোৱাত নেতিবাচক শিক্ষাৰ প্ৰদানৰ কথা কৈছে। কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব নালাগে বুলি ইয়াতে ৰচুৱে কৈছিলে। ৰচুৰ মতে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কিতাপৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে এই সময়ছোৱাত, 5 পৰা 12 বছৰৰ সময়ছোৱাত। এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীক আমি কোনো ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িব দিব নালাগে, যাক আমি নেতিবাচক শিক্ষা বুলি আগতে আলোচনা কৰিলো। তাৰপিছত কোৱা হৈছিলে 12 পৰা 15 বছৰ, 12 পৰা 15 বছৰ এই সময়ছোৱাত কৈশোৰকাল বুলি কৈছিলে। কৈশোৰকালৰ এই সময়ছোৱাত ইতিবাচক শিক্ষাৰ সূচনা, অৰ্থাৎ পুথিগত জ্ঞানৰ সূচনা হ'ব লাগিব 12 বছৰ পিছত। 12 বছৰ পিছত শিশুটিয়ে নিজক গম পাব, আৰু নিজক গম পোৱাৰ পিছতে পুথিগত দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ল'ব। ইয়াত বিজ্ঞান, ভূগোল আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাত হাতৰ কাম আদি বিষয় পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কথা হৈছিল। তাৰপিছত 15 পৰা 20 বছৰ বয়ঃপ্ৰাপ্তিকাল বা যৌৱনকাল বুলি কোৱা হৈছিলে। বয়ঃপ্ৰাপ্তি এই কালছোৱাত ল'ৰা ছোৱালীক সামাজিক আৰু নৈতিক শিক্ষাৰ কাল। এই সময়ছোৱাত সমাজ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে, নীতি সম্পৰ্কে, নৈতিকতা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলক এই সময়ছোৱাত সমাজ সেৱা, ধৰ্ম আৰু নৈতিকতাৰ ধাৰণা স্পষ্ট ৰূপত প্ৰদান কৰিব লাগে। সমাজৰ প্ৰত্যেকজন শিশুক সমাজৰ একোজন নাগৰিক হিচাপে গঢ় দি তুলিবৰ কাৰণে, সমাজত অৱদান আগবঢ়াবৰ কাৰণে সামাজিক দক্ষতাসমূহ বিকাশ কৰি তুলিব লাগে এই সময়ছোৱাত। সামাজিক বিভিন্ন ক্ৰিয়াকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰোৱা, সামাজিক ক্ষেত্ৰসমূহত শিক্ষাৰ্থীসকলক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে সমাজ বিকাশ সম্পৰ্কে ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত সামাজিক নৈতিকতা আৰু ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় ধাৰণা শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰাটো অতি জৰুৰী। গতিকে ৰচুৰ শিশুৰ বিকাশৰ এই 4টা স্তৰৰ কথা কৈছিলে, যোনটো 4টা স্তৰতে শিক্ষাৰ ধাৰণাটো ৰচুৱে অতি সুস্পষ্ট ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিলে। আৰু এই 4টা স্তৰৰ আধাৰতে বৰ্তমান মনোবিজ্ঞানতো
মানৱ বিকাশৰ স্তৰসমূহৰ দিশসমূহ বিবেচনা কৰা হয় মানৱ বিকাশৰ স্তৰত এই চাৰিটা স্তৰ ৰচুৰ এই স্তৰখিনি আলোচ্য বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজিলৈ সময় শেষ হ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ